Kindly take your seats, please. Thank you. Distinguished ladies and gentlemen, my name is Titilola, Executive Director for LoGRI. Emceeing you today is Dr. Colette, where is she? Kamana, who's the research lead for LoGRI. So it is a pleasure to have you all here this morning. This conference is brought to by Local Government Revenue Initiative, LoGRI, in partnership with the African School of Economics and the DGI Benin. And on behalf of LoGRI, we warmly welcome you all today. Thank you for joining us from far and wide, in person and online. So before we begin, permit me to take a few minutes just to let you know a little bit about who we are and what we hope to achieve over the 2 conference days. Founded in 2020 at the Monk School of Global Affairs. Hello. So I'm told to let you know that channel 5 is French and channel 6 is English. So for those of you using the interpretation service, 5 for French and 6 for English. Okay, so I shall continue. Founded in 2020, LoGRI is an initiative of the International Center for Tax and Development. LoGRI succeeds the Africa Property Tax Initiative and aims to support Hello. Can you hear me? Local governments in lower income countries to raise more revenue in ways that are equitable and in ways that promote trust. Can I just ask you to bear with us while they sort out the, please bear with us. Yes. Thank you. Hopefully this works now. Can you all hear me? And are the channels working? For those who are francophone, can you hear the translation? Hello. Yeah, I can hear you. Can you hear me? This is Leonard. Can you hear me? Yes, hello, Leonard. We're just starting up. We'll bring you in when it's time. Okay, no worries. So I just wanted to make sure that you can hear me. Oh, okay. A question. Should I speak in French or in English? Not yet. If you just put yourself on mute for now, we will call you when it's time. I understand, but I'm saying when I will be speaking, would you prefer that I speak in English or French?
It's up to you, whichever language is fine. No. I'm fluent in both. But for Yes, the audience, yeah. we have interpretation, so you can just choose whatever language what you would like. Thank Okay. you. Hello? Right. Shall we carry on? Yes? Okay. So LoGRI has rapidly, since we started in 2021, LoGRI has rapidly expanded to become a multi-year initiative and currently is implementing multiple projects in multiple countries and is funded by and works with the French Treasury, Gates Foundation, Norwegian Development Assistance Agency, the FCDO, and for Thank you. specific projects by the Africa Mayoral Leadership Initiative, Amali. What do we do? What do we do? Well, till recent years, research on property tax had produced very broad knowledge, models and tools for reform, which often have limited applicability in lower income countries, indicating the need for new approaches that are tailored to local capacities, contexts, and politics. Responding to this, when we started, we focused on high quality research in order to gain a deep understanding of reform challenges, dynamics, and opportunities that link research to practice. And this has enabled us to develop a unique blend of research and technical skills, placing us at the cutting edge of knowledge and enabling us to work in that sweet spot, the intersection between research and practice. Slide 5. Slide 5, please. So how do we do this? What do we produce to do this? So we have, over the past 4 years, developed a common diagnostic framework for assessing reform challenges and needs across countries in ways that facilitate comparative learning and drives broader change across the field. Working with partners, this framework enables us to conduct research and build locally rooted, contextualized, practical knowledge to support reforms. Our approach is very much about building capacity and close long-term trusting partnerships with governments in order to facilitate the long-term leadership, sustainability, and support for reforms. These relationships make LoGRI the partner, the technical partner and advisor of choice for governments through the design to implementation of reforms, often sparked by successful pilots projects in those countries. We have and continue to proactively build partnerships with donors, regional bodies, the intellectual community, etc., in order to inform and shape understanding of reform strategies and amplify reform outcomes and results and impacts. We also develop tools and resources to address various needs we have identified through our research and learning activities. These include guides, technical manuals, and we have actually also supported the development of an IT platform to support property tax reforms. Next slide, please. In just 4 years, we have made tremendous progress on all fronts, and I wanted to highlight some of the areas that have been central to that progress. So one very key area of our work that's been central to that is country engagement. In the 4 years that we've been around, LoGRI has grown from its first deep engagement and successful reform in Freetown, Sierra Leone, to 4 locations, now including Kenema, Makeni, and Kananga in the DRC. In addition, we are engaged in research, advisory, and pilots in several other countries, including Malawi, Zambia, Senegal, Benin, and a host of others,
all of which feed into reform design and implementation. In addition to that, central to our strategy has also been our global presence and partnerships. We have quite intentionally prioritized developing a global presence in order to disseminate knowledge, innovative ideas, to shape global discourse, and to amplify results. Our strategy has been focused on then developing our website, which has been launched since last year, and please do go visit it. It's logri.org. International engagements and partnerships, so building a wide-ranging partnership and network of stakeholders, including with regional tax research and academic institutions and think tanks, professional networks, donors, and their agencies. So we build those networks to, enable us to continue to put out this knowledge that we're learning and to share that and amplify the impacts. And with all of that in place, LoGRI is now routinely featured in global events in subnational finance and property taxes, such as the World Bank Land Conference, the United Nations Financing for Development Engagements, and various other platforms where we either chair or co-lead events for learning. So a central part of our strategy is therefore that partnership. And in line with that, we have started, and outreach is the conferences. So we started out in 2023 with our first conference, which held in Nairobi, Kenya, in partnership with IBEC and KESRA. And in line with that strategy of building partnerships and doing everything in partnership with the local community, we are here this year in Cotonou, partnering with ASE and DGI Benin. The conference, therefore, brings together senior policy makers and researchers from across Africa to identify emerging frontier issues in the field of property taxation, mapping existing knowledge, identify avenues for future learning, and for strengthening ongoing reform programs. We will, of course, go through a lot of the specific questions that we will be delving into over the coming days, and they're reflected in the sessions that you will attend. So overall, we aim through this conference to generate innovative ideas and strategies, facilitate peer learning among senior tax officials and policymakers, among researchers and reformers. We also aim to advance regional collaboration, innovation in property taxation reform across sub-Saharan Africa. So it is our hope that you will form links across countries also from this conference that enables you to continue to innovate. So without much further ado, I want to introduce to you, to give opening remarks, Dr. Wilson Pritchard. Wilson Pritchard is an associate professor at the University of Toronto's Department of Political Science, a research fellow at the Institute of Development Studies, former executive director of the International Center for Tax and Development, and chair of the LoGRI program. His research focuses on political economy of tax reforms in lower income countries and the relationship between taxation and citizens' demand for improved governance in sub-Saharan Africa, with a particular focus, of course, on property taxation. He is the author of very many books, academic and policy-oriented papers on taxation. So I cannot begin to mention all the books and the papers or the journals he's published. So with a very warm round of applause, please welcome with me, Wilson Pritchard. OK. Bonjour à toutes et à tous et bonjour surtout au directeur général. On vous remercie beaucoup d'être ici avec nous. Je veux remercier aussi à tout le monde ici d'être ici avec nous pour ces 2 journées. J'espère qu'ils peuvent être très importants et très intéressants tout ensemble. Tu peux voir, moi, je suis anglophone, mais quand même, je vais parler en français. Alors, je m'excuse si c'est moins que parfait, mais nous sommes en Bénin et alors on va parler en français quand on peut le faire. Je pense qu'il y a des problèmes avec la traduction en anglais jusqu'à maintenant. Un moment, je m'excuse.
Vous sentez? Do you hear? Vous sentez quelque chose, non? Non. La traduction ne va pas. Channel 6. Channel 6 for English? You're on channel 6. Okay. Tell me when I can start. Dites-moi quand je peux commencer. Sinon, je peux le faire deux fois. Une fois en français, une fois en anglais, oui. Channel 4? Okay, for the English speakers, try channel 4, please. Let's see if channel 4 is working. If you hear something, you can give us a thumbs up. Nothing on channel 4? Huh? Oh, really? Not changing channels? All right. These guys. Je m'excuse une seconde de plus. Merci pour votre patience. Petit problème technique. Ça fait partie du jeu d'une conférence, je suppose.
OK, nous sommes presque arrivés. Nous sommes presque arrivés. Yeah? OK, c'est bon, c'est bon. On dit que c'est on dit que c'est bon. Yeah, it's working? OK. Yours is working? No? OK, yeah, yeah. OK. Okay. Barry, just so I can do an announcement. So if they're on channel 4, it works. Should I just ask if anyone is not on channel 4 yet? They can raise their hand. Okay. For the Anglophones, for the English speakers, on channel 4, it's now working. If you're not yet on channel 4, please just raise your hand. If you are not on channel 4, and our team will come to help you change to channel 4. So if you're not on channel 4, raise your hand. If you're not on channel 4. Okay, we have one. Someone will come. Let me see. Okay, I think I'll get started. OK. Mes excuses encore pour le petit délai. Mais je pense qu'on va recommencer. Merci beaucoup de votre patience. Encore, un grand merci à tout le monde d'être ici avec nous. Et un grand merci surtout au directeur général qui est ici avec nous. C'est un immense plaisir de vous avoir ici, de voir réunis ici avec nous tant de collègues, des amis, des partenaires et des futurs partenaires, et d'assister à l'émergence, je pense, d'une véritable communauté internationale d'experts engagés dans le renforcement des systèmes de fiscalité foncière. À mon avis, c'est un moment particulièrement important pour discuter ensemble la question de la fiscalité foncière. La plupart des pays de faibles revenus font face à d'importants défis budgétaires à la suite de la pandémie et à d'autres perturbations internationales. Ils subissent une pression croissante pour augmenter leurs recettes. Dans ce contexte et parmi les divers impôts possibles, aucun impôt a suscité un intérêt croissant aussi vite que la taxe foncière. Mais même si l'attention qu'on apporte sur la fiscalité foncière augmente, le niveau de connaissance, le niveau de recherche, le niveau de financement nationaux et internationaux est encore assez bas. Il n'existe pas non plus de plateforme internationale cohérente pour réunir les experts du domaine, partager les expériences et concevoir de nouvelles stratégies pour renforcer les systèmes de fiscalité foncière. Comme a expliqué Titi Lola, LoGRI a pour ambition de fournir une telle plateforme et nous espérons qu'ensemble, nous tous ensemble, que nous pouvons jouer un rôle clé dans l'élaboration de futures stratégies pour renforcer ces systèmes. Comme chacun ici le sait très bien, la fiscalité foncière constitue un domaine particulièrement stimulant pour réforme fiscale. Et cela reflète deux raisons essentielles. Premièrement, les bénéfices potentiels sont immenses et dépassent largement la simple augmentation des revenus et les recettes. Lorsqu'ils sont bien collectés, les impôts fonciers peuvent devenir la principale source de revenus fiscaux du gouvernement local. Mais ils peuvent aussi aller beaucoup plus loin. Ils peuvent rendre les systèmes fiscaux plus équitables. Ils peuvent renforcer la confiance des citoyens dans le système fiscal grâce à une plus grande transparence, à un lien clair entre les recettes et les services publics. Et enfin, ils peuvent consolider les bases d'un gouvernement efficace en aidant au gouvernement à cartographier et titrer les propriétés, à améliorer la planification urbaine et la prestation de services,
et à renforcer d'autres domaines de mobilisation des recettes nationales. Toutes ces connexions sont très importantes. Mais deuxièmement, bien que les impôts fonciers présentent un potentiel énorme, ils constituent, je pense, dans pratiquement tous les pays représentés dans cette Chambre, l'un des impôts les moins performants par rapport à son potentiel. Ces systèmes qui pourraient générer des recettes importantes, qui pourraient améliorer l'équité, renforcer la confiance des contribuables, appuyer d'autres fonctions gouvernementales, sont dans la pratique bien différents. Ils ne mobilisent souvent que 10 ou 20% de leur potentiel. Ils sont fréquemment inéquitables. Ils manquent de crédibilité avec les contribuables et ne produisent pas les effets positifs attendus. Alors, nous avons donc un potentiel immense, mais une performance très limitée. Et c'est précisément celui-là qui rend le domaine de la fiscalité foncière si stimulant et si important. Il existe un potentiel considérable pour générer un changement positif, à condition de bien faire notre travail ici ensemble. Il y a sans doute beaucoup de potentiel. Même si les impôts fonciers restent largement sous-performants dans la plupart des pays, les dernières années ont été marquées par des progrès majeurs dans notre compréhension des leviers et stratégies à activer pour renforcer les systèmes de fiscalité foncière. Notre programme a avancé que les principaux obstacles dans la plupart des pays reposent sur deux éléments. Premièrement, des systèmes trop complexes et difficiles à administrer dans la pratique. Deuxièmement, un manque de soutien politique aux réformes qui est attribuable dans une grande partie au fait que les contribuables n'ont pas confiance dans les systèmes existants. Mais la dernière décennie a apporté de nouvelles idées, de nouvelles innovations sur la manière de relever ces défis. Par exemple, je veux souligner 5 idées et innovations clés de ces dernières années que je pense sont très importantes pour nous dans cette Chambre. Premièrement, simplifier les règles relatives à l'élaboration des registres fiscaux. Deuxièmement, mettre en place des systèmes d'évaluation foncière de masse, assistés par l'ordinateur, qui sont faciles à administrer, équitables et transparentes pour renforcer la confiance des contribuables. Troisièmement, développer des solutions informatiques adaptées aux besoins propres des pays de faible revenu, permettant aux pays de digitaliser leur administration de manière à favoriser la maîtrise locale, la simplicité, la durabilité et le soutien à long terme. Quatrième, simplifier les fonctions de base administratives en matière de distribution des avis d'imposition, des recours, des paiements. Les choses-là sont faciles, mais en pratique, ils ne fonctionnent pas effectivement. Renforcer ces systèmes administratifs est clé. Et finalement, réfléchir systématiquement à la manière dont les gouvernements peuvent gagner l'adhésion des citoyens à la fiscalité, en démontrant que les systèmes sont justes s'ils sont fondés sur les règles, que chacun paie sa juste part et que les recettes sont transformées en bénéfices concrets pour les contribuables. Ces approches reflètent dans un nombre croissant d'histoires de réussite à travers le continent, où des villes ou des pays ont réussi à utiliser ces nouvelles idées, ces nouvelles innovations pour renforcer leur système existant. Et dans plusieurs cas, on a vu que les villes ont réussi à doubler ou même à tripler les revenus, les recettes, tout en rendant les systèmes aussi plus équitables et transparents. Nous avons donc beaucoup appris sur les stratégies adoptées, mais des grandes questions demeurent. Premier, comment est-ce qu'on peut adapter ces approches générales de réforme
au contexte spécifique des pays différents, parce que chaque pays est unique et les besoins sont uniques. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut créer la volonté politique et les soutiens du public nécessaires pour transformer le potentiel du taxe foncière en action? Et troisièmement, comment est-ce qu'on peut maximiser les bénéfices de la taxe foncière à l'échelle de l'ensemble du gouvernement? C'est précisément sur ces questions que nous allons réfléchir ensemble pendant cette conférence pour définir des stratégies possibles pour l'avenir. Essentiellement, l'objectif de cette conférence n'est pas simplement pour LoGRI, notre programme, de partager et présenter les leçons de notre programme. L'objectif de cette conférence est d'engager une discussion tout ensemble et d'apprendre ensemble autour d'un ensemble de questions clés, mais encore peu étudiées, pour arriver à des stratégies ensemble pour le futur. Je veux vous remercier encore à tout le monde ici, au directeur général, d'être ici avec nous pour vos contributions et aussi pour notre travail ensemble. Merci beaucoup et je vais passer la parole à Colette. Thank you. Oh, je vais parler en anglais et en français. I'll speak in English and French. I'll switch. So it means that you really need to stay on your channels. No changes, nothing, and I hope all works. And don't turn the devices off. N'éteignez pas vos outils voilà, d'interprétation. Okay. So thank you very much, Will, for your opening remarks. We are now moving to the welcome addresses. And we are pleased to have Professor Leonard Wanchekon joining us online. He's right here on Zoom. And before he gives his remarks, I would like to introduce him properly. Professor Wanchekon is the James Madison Professor of Political Economy, Politics and International Affairs at Princeton University. He's the founder and president of the African School of Economics and the Pan-African Scientific Research Council. He received his PhD in economics from Northwestern University and was also on the faculty at Yale and New York University. His research centers on political economy, development economics, and economic history, with regional focus on Africa and methodological focus on experimentation. He has published in leading academic journals, including the African Economic Review, American Political Science Review, and the Journal of Development Economics, to name just a few. Professor Wanchekon is also the 2023 winner of the Global Economic Prize, which was awarded by the Kiel Institute for the World Economy, and he has served as the vice president of the American Political Science Association, but also on the executive committee of the International Economic Associations. So we have Professor Wanchekon online. So the floor is yours. You can go ahead with your remarks. OK. D'abord, je vous remercie donc pour l'introduction assez généreuse. Vous m'entendez? OK, c'est bon. On vous entend bien. Alors donc, ouais, voilà. Donc, j'aurais vraiment voulu être parmi vous, mais je suis actuellement à une conférence justement sur l'avenir de la recherche en Afrique et dans le monde en général. Donc, ici à Qatar, à Doha. Donc, je me suis excusé rapidement donc, pour pouvoir m'adresser à vous. Alors, d'abord, je vais commencer par remercier l'Université de Toronto et LoGRI donc, pour le partenariat grandissant avec le African School of Economics et avec la Direction générale des impôts et le gouvernement du Bénin. Et je remercie également justement le gouvernement et la présence du DGI, donc du directeur général des impôts. Et alors, je profite également pour saluer l'équipe de African School of Economics qui a joué un rôle important dans l'organisation de cette conférence, notamment
non seulement le côté purement organisationnel, mais surtout au niveau donc, de la recherche économétrique et de l'utilisation des outils, des nouveaux outils technologiques et la collecte des données spatiales. Alors, je vais parler rapidement donc, sur 3 points. Le premier, c'est de dire un peu, de parler un peu plus du African School of Economics, où est-ce que nous en sommes, et de parler de l'importance de la technologie dans le renforcement des capacités de l'État. Donc, ce qui est mis en exergue ici, c'est l'utilisation des satellites et de l'économétrie, la science des données, donc pour le travail qui est en train de faire. Donc, je veux vraiment insister là-dessus. Et le troisième point sur lequel je vais parler, ça va être sur l'expansion du African School of Economics avec la création du Princeton African School of Economics Research Hub, qui est un partenariat entre Princeton et la SE, qui va non seulement créer une dynamique interdisciplinaire et multidisciplinaire, mais également s'étendre dans beaucoup de pays africains. Alors, donc, en ce qui concerne la SE a été ouvert en 2014 et focalisé sur l'économie, les politiques publiques et les finances. Et nous nous distinguons dans le domaine de la recherche, notamment de la recherche quantitative, de l'économie appliquée. Nous avons placé 20% de nos étudiants dans les programmes de doctorat aux États-Unis, et le reste, il y en a à la BAD, il y en a à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, etc. Donc, par exemple, plusieurs de nos étudiants sont déjà professeurs aux États-Unis, et il y en a également qui sont professeurs en Afrique. Une chose est claire, c'est que voyant d'où nous sommes et les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, peut-être d'inédit. Voilà, et ça, il faut le saluer. Alors, donc, un des éléments clés de ce que nous faisons, c'est vraiment la promotion des nouvelles technologies. Je pense que c'est extrêmement important d'insister là-dessus parce que c'est vraiment ça qui est l'élément constitutif et critique, je vais dire, du travail que vous allez présenter aujourd'hui, enfin, de cette conférence, quoi. Voilà, parce qu'en fait, c'est important que aujourd'hui, on comprenne le développement comme étant ce qui est au centre du développement, ce qui décide du développement, ce qui est le noyau central des politiques de développement, ça devrait être l'investissement dans la recherche et dans le progrès technologique. Non seulement parce que cela aide à renforcer donc, la productivité, l'économie, mais également, comme on l'a vu ici, ça aide dans le renforcement de la capacité de l'État. Donc, les pays qui ont connu des succès spectaculaires, des succès importants dans le domaine de la capacité de l'État, c'est vraiment des pays qui ont investi dans les nouvelles technologies. Donc, la Chine, la Corée, le Vietnam plus récemment. Donc, c'est vraiment, vraiment important que le travail que nous sommes en train de faire à l'AS, que cela soit supporté par le gouvernement, supporté par les partenaires, et pour que non seulement on puisse aider le développement économique en général, mais également ça puisse permettre de renforcer la capacité de l'État à gérer l'économie, à créer des biens publics, donc pour le bien-être des populations. Alors, donc, ça, c'est quelque chose de très important, parce que si vous voyez ce que nous faisons ici, c'est essentiellement à propos, essentiellement, c'est pour le foncier. Mais en fait, on peut voir des applications dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'archéologie et dans beaucoup de domaines. Donc, par exemple, les drones peuvent être utilisés, par exemple, pour le foncier, mais ça peut être utilisé également pour l'archéologie, pour l'agriculture, également même pour la sécurité urbaine, par exemple. Donc, c'est pour dire que vraiment,
l'investissement dans les nouvelles technologies, la création de capacités technologiques dans les États, c'est vraiment quelque chose qui doit être au centre des priorités du gouvernement et des priorités de la communauté internationale. Alors, donc, vu cela, à l'avenir, donc, le African School of Economics vient de créer un réseau de centres de recherche, un peu à l'image du CNRS en France ou bien du Max Planck Institute en Allemagne, où nous allons créer des équipes multidisciplinaires, donc dans 4 domaines essentiels. Il y a l'intelligence artificielle et les maths appliquées, et l'informatique également, l'économie, surtout l'économie politique, et la geoscience, c'est-à-dire les sciences, disons, spatiales, et l'environnement, et dans le même temps également l'agriculture et la biotechnologie. Alors, donc, ce centre va être géré à partir de Princeton parce qu'un des principaux partenaires, c'est Princeton University, et il aura des unités dans une dizaine de pays africains. Donc, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Rwanda, et Zanzibar, Bénin, Nigeria, Côte d'Ivoire, et j'en passe. Donc, c'est un projet extrêmement ambitieux, donc, dont je suis extrêmement fier. Cela veut dire que prochainement, dans la collaboration avec LoGRI et avec l'Université de Toronto, ce ne sera pas simplement le African School of Economics, les étudiants, mais c'est vraiment ce centre de recherche de calibre mondial, donc qui va être le partenaire principal. Et donc, et notre rôle, ça va être de contribuer disons, à l'élaboration des réformes, et réformes, disons, administratives, réformes politiques, mais surtout administratives, mais également le développement des nouvelles technologies. Voilà. Donc, des technologies que nous allons adapter ou des technologies que nous allons créer. Et je suis très, très heureux, par exemple, qu'il y a des travaux très avancés qui se font actuellement au niveau de l'Institut des mathématiques et sciences physiques à Porto-Novo, dans le domaine. J'espère qu'il y a des collègues de l'Institut qui sont sur place. Donc, tout ça, ça montre que l'avenir, en tout cas, est radieux et que le African School of Economics, ma propre personne, et nous ferons ce que nous pouvons, nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour être au centre de cette dynamique-là. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup donc pour nous avoir invités, nous avoir participé à cet effort et je souhaite une très bonne suite de conférences à tout le monde. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, professeur Wanchekon. J'espère que vous avez bien vu à quel point on apprécie aussi vos remarques. Eh bien, nous avons retenu donc le rôle de la technologie pour notamment faire avancer les réformes, mais aussi les opportunités de collaboration avec LoGRI. Et bien sûr, ce n'est que le début des discussions et sûrement qu'elles aboutiront à des actions concrètes. Donc, c'est maintenant à mon tour d'introduire le directeur général de la Direction générale des impôts du Bénin pour nous adresser son allocution de bienvenue. Mais avant de le faire, Monsieur Yenoussi, permettez-moi de vous introduire comme il se doit, si vous me le permettez, bien sûr. OK. Donc, Monsieur Nicolas Yenoussi est diplômé de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand et il a successivement occupé des fonctions d'inspecteur gestionnaire, de chef de service d'assiette, de vérificateur, avant d'être promu au poste de coordonnateur des réformes de la DGI, courant 2014. En 2016, il a été nommé directeur général de la DGI, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Et dans sa prise de fonction, donc c'est un réformateur, il a entrepris de grands chantiers de réforme dont les plus importants concernent la dématérialisation des procédures fiscales, à savoir la télédéclaration, le télépaiement, l'enregistrement électronique, de même que la facture normalisée en ligne. Et sur le plan législatif, il a également procédé à une refonte du Code général des impôts, y compris une simplification des procédures, une prise en compte des mesures portant lutte à l'érosion de la base imposable, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas m'attarder pour que vous puissiez prendre le temps de parler. Donc,
Juste pour dire que les résultats de ces réformes sont très éloquents. Sur le plan statistique, les réalisations sont passées de 400 milliards de francs CFA en 2016 et se sont établies à 1,2 milliard de francs CFA à nos jours. Il est aussi auteur. Donc, il a été co-auteur d'ouvrages intitulés Fiscalité des entreprises et l'essentiel de la fiscalité béninoise. Il a bien sûr participé à plusieurs rencontres internationales avec des institutions de renommée internationale. Et avec ça, je vous prie encore une fois d'applaudir M. Enosu afin d'écouter ses remarques. Ouais. Merci beaucoup, madame. Bonjour à tous. Monsieur le directeur de LoGRI, monsieur le représentant de l'école de l'économie dont monsieur le professeur Wantchekon est intervenu tout à l'heure, messieurs les représentants des organisations internationales, je vois GIZ et d'autres partenaires. Mesdames, messieurs les chercheurs et experts, mesdames et messieurs les cadres de la Direction générale des impôts du Bénin, mesdames et messieurs les différents cadres des organisations de recherche, des centres de formation et des administrations fiscales associées à cet important événement. Chers participants, distingués invités en vos différents grades et qualités. Avant tout propos, je voudrais vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à Cotonou, dans le cadre de cette conférence internationale sur les impôts fonciers. C'est un grand honneur pour la Direction générale des impôts du Bénin et pour moi-même d'accueillir tout ce parterre d'experts et de chercheurs venus d'horizons divers. Notre présence ici est tout simplement la preuve que nos États accordent une place de choix à l'optimisation de nos ressources fiscales internes. C'est un impératif pour une réelle souveraineté économique. Mesdames et messieurs, en général, nous avons tendance à reléguer l'impôt foncier au second plan par rapport, bien entendu, à la fiscalité des affaires. Oui, un impôt foncier qui ne pèse que, pour le cas du Bénin, selon les chiffres de 2023, que 0,2% du PIB. C'est assez faible. Pourtant, son potentiel est énorme et son rôle crucial pour plusieurs raisons. Primo, à l'inverse d'autres impôts et taxes, l'assiette de l'impôt foncier est immobile et durable, offrant ainsi une source de recettes stable et indispensable à la planification des investissements publics à long terme. Secondo, l'impôt foncier est vital pour le financement du développement local. Il constitue la source de revenus la plus naturelle pour les collectivités territoriales. En effet, lorsque l'impôt foncier est bien géré, cela permet aux villes et aux communes de financer directement leurs besoins tels que les écoles, la santé, les routes et l'assainissement. Tertio, l'impôt foncier est un puissant outil de justice fiscale, permettant de taxer l'accumulation de la richesse immobilière et d'instaurer une meilleure gouvernance en incitant notamment à l'utilisation productive des terres et en luttant contre la spéculation foncière. Mesdames et messieurs,
À l'instar des autres pays africains, le Bénin est en pleine mutation démographique et urbaine. Une dynamique qui engendre non seulement des défis, mais aussi des opportunités extraordinaires pour la fiscalité foncière. Plus qu'une simple conférence, la présente rencontre de Cotonou constitue un véritable rendez-vous de co-construction de solutions pratiques et opérationnelles pour renforcer l'administration de l'impôt foncier. Nos travaux s'articuleront autour de 3 axes majeurs. Premièrement, nous devons identifier les enjeux émergents et décryptant les défis posés par la digitalisation des procédures et la nécessité d'intégrer les données géospatiales pour une meilleure cartographie et évaluation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Deuxième chose, les présentes assises nous aideront à faire le point sur les meilleures pratiques en matière de modélisation de la valeur foncière, de simplification des procédures de sensibilisation citoyenne. Le professeur Wanchekon l'a rappelé tout à l'heure. Cela nous permet d'en savoir plus aussi bien sur les pratiques ayant réussi que sur les facteurs de réussite. Troisièmement, notre souhait est qu'au sortir des 2 jours de travaux, nos administrations soient dotées de plans d'action concrètes avec des outils pouvant leur permettre de renforcer leur programme de réforme en cours dans le domaine foncier. Entre autres programmes, nous pouvons mentionner la mise en place de cadastres fiscaux modernisés et l'instauration d'un dialogue permanent avec les contribuables concernés. Mesdames et messieurs, je vous convie à des analyses pertinentes et contextualisées, lesquelles éclaireront nos décisions en matière d'impôt foncier. Ensemble, unissons nos efforts pour transformer l'impôt foncier en un levier majeur de développement durable et inclusif de nos États. Que nos échanges soient fructueux et porteurs d'un avenir fiscal plus solide pour le Bénin et pour toute l'Afrique. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouvert les travaux de notre conférence internationale sur les impôts fonciers. Vive la Direction générale des impôts du Bénin, vive l'initiative pour les revenus des gouvernements locaux, LoGRI, vive le ministère de l'Économie et des Finances, vive la République du Bénin, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Permettez-moi de vous remercier encore une fois, Monsieur Yenoussi, pour vos remarques. Et je vous prie encore une fois de l'applaudir pour cela. Non seulement nous vous remercions donc de nous autoriser à commencer la conférence officiellement, mais nous avons aussi pris note de vos questions et du devoir que vous nous donnez durant ces 2 jours de la conférence et nous vous promettons que nous aurons des discussions enrichissantes qui pourront aboutir à des résultats concrets. OK. Avec ça, je vais donc parler en anglais. So I'm going to speak in English. Okay. I hope everyone is ready. So with this formal authorization to start our activities, I'm going to give you a quick overview of what we're going to talk about for these 2 days. So as you can see on the screen, we'll have 4 plenaries and 8 breakout sessions. We'll have 2 plenaries today, one which will focus on collaboration in property taxation, different levels. Following that first plenary, we'll have 2 breakout sessions. The first one talking about collaboration in centralized system, predominantly Francophone systems. Another one talking about collaboration in decentralized systems. This afternoon, we have a second plenary that talks about
linking land administration and property taxation, followed by two closely related plenaries, one that will be on breakout session, one that will be on coordinating property mapping and simplifying mapping approaches for property tax purposes. Day 2, which is tomorrow, will begin with a session that now switches on taxpayers' perspective, where we'll talk about strengthening public trust, compliance, and legitimacy, followed again by two closely related breakout sessions, one on the importance of linking revenues with services, and another one on enforcement. In the afternoon, we'll then conclude with another plenary that talks about using property tax data to strengthen public administration. As we understand, property tax data has a potential beyond property taxation. And this will then be followed by also two closely related breakouts, one on how to use that data for revenue, national revenues, and another one on how to use that data for urban planning and services. This year, unlike the Nairobi conference, we'll also have a closing session where a select number of speakers will take the stage with Wills Richards chairing the session to really share their reflections and key takeaways from the two-day discussions. Housekeeping rules oblige. So I'm going to just quickly share the housekeeping rules. You see that you saw that you had to register today, so you have to register every day. So today it was done, but tomorrow too, don't forget to register. Those online should also register online when you attend tomorrow as well. And as you see, interpretation is provided. And what we are asking is that we speak, including me, slowly and at a steady pace to allow interpreters to interpret in the other language for those who don't speak that language. For moderators and speakers, we would like to ask you to keep to the time so that we try to conclude our program within the time limits that we have set. A lunch and dinner will be served today at Azalai, Saveur d'Afrique restaurant, which is downstairs. And tea breaks will just be outside in the foyer. For all participants, again, it can be interesting during tea breaks and lunch to chat, which is understandable, but we'll ask you to also try and come back on time so that we can start our sessions and end, as I said, on time. We would like to also ask you to either keep your cell phones off or simply put them on silent mode so that it won't disrupt during discussions. And we are live on YouTube, which means that, as I said, we have online participants. And for those who are attending online, we'll ask you if you have questions for the speakers, you can just type them in the chat and the chairs and moderators will share them with the respective speakers. Okay, thanks again, Professor Pritchard, Mr. Wanchekon, and Mr. Yenusi for your remarks. Welcome again to this conference, and we are now going to officially start with our first plenary that will be moderated by Dr. Jalia. But again, let me introduce you before. So Dr. Jalia is an independent, Dr. Jalia Kangave is an independent consultant and an associate research fellow at the International Center for Tax and Development, where she teaches qualitative research methods. She was previously a research fellow at the Institute of Development Studies and a tax consultant with PricewaterhouseCoopers, Uganda, and a principal at the East African School of Taxation. And as a researcher, her work focuses on promoting equitable tax systems in Africa, with research focusing on topics like taxation of rental income, taxing high net worth individuals, gender, the gender dimensions of taxation, but also tax morale. So again, I'll ask you to welcome Jalia with a quick round of applause. Oh, yes. I'd just like to start by inviting our panelists to come and join me here. Oh, yes.
Yes, yes. So our third panelist will be joining us online, and I'll introduce him when the time comes. So if I could have our two panelists, please join us as well. So I'd just like to start by welcoming everyone again and good morning. I know we're running a little behind time, but hopefully we're going to make the time up. For me, this is a really exciting panel. We are going to be talking about interinstitutional collaboration. We've heard from the previous speakers the various benefits of property taxes. We've also heard that property taxes are largely ineffective in African countries, but there is a lot of potential and also various obstacles. So in this plenary session, we're going to be talking about the potential for collaboration. So whether we're talking about centralized property tax systems, as we've heard, that are quite common in Anglophone countries, or decentralized systems, administration of property taxes is often a shared responsibility among various government agencies. In centralized systems, this administration may rely primarily with one central government agency, as we'll hear from Benin, or it could be a responsibility of more than one central government agency. And even though it might really be at the centralized system, the local governments as well do have important roles to play in assisting with collection. And this could be from things like identifying properties, sensitizing taxpayers, and also enforcement. Similarly, when we think about decentralized tax systems, while the local governments have primary responsibilities, central government agencies also have a number of responsibilities, all from drafting the enabling legislation that enables the collection of these taxes, approving valuation standards, and establishing procedures. So to effectively administer property taxes on whichever system we're looking at, there is a need for interinstitutional collaboration. However, in practice, as we're going to hear, collaboration can be challenging for a number of reasons. Sometimes there's a lack of incentives. Sometimes central government agencies may not collaborate because they do not rely directly on property taxes. Sometimes, as we've heard about technology, sometimes it's about the systems for sharing information, which might not be properly interfaced. And sometimes we've also heard about political will. Sometimes it's also about operating in silos and different government agencies perceiving themselves as having conflicting interests. And these are just a few of the challenges that are faced. However, in the absence of interinstitutional collaboration, both reform of property tax systems and the collection of revenue is likely to suffer. So in this plenary session, the speakers are going to delve deeper into these issues by addressing three main questions. They will look at they will talk about the mechanisms that exist for interinstitutional collaboration. They'll talk about the challenges to collaboration and the strategies that can be used to improve interinstitutional collaboration. We have a distinguished panel of speakers who have a lot of experience in property tax in different parts of Africa. Oh, I've been told that I'm very fast. Okay, so I'm trying to make up the time. So okay, that was an excuse. I will introduce each speaker before they make their presentation. Each speaker has 10 minutes to present, and then after they've all presented, we'll have a brief panel discussion, and then we'll have a Q&A session. I feel like I should be looking at Will because his head is going like this, and so it's going to help
with my pace. So I'll start off with our first speaker, and that's Dr. Camille Barras. Dr. Barras is the policy lead at LoGRI. She completed a PhD at University of Cambridge, where she investigated the effects of decentralization on political attitudes and behaviors. She has over a decade of experience at the intersection of both practice and research, mainly in international development work in Asia, Africa, and Europe. Among other things, she's worked for a local government project at UNDP. She was a project manager for impact evaluations at the Center for Evaluation and Development, and has consulted for the Swiss Agency for Development and Cooperation. And Camille is going to be speaking about interinstitutional collaboration in property tax administration by providing a comparative perspective. So welcome, Camille. Thank you very much, Jalia, and good morning, bonjour tout le monde. All right, let me just try to use the pointer first. No, that doesn't work. Okay, if someone could fix the pointer at some point, that might be useful. I will just tell people to switch slides. Right, you can already go to the next slide. Just 1 minute. Perfect. Awesome. Yeah, that's good. Okay, so we dive into it. Thank you very much. So as Jalia said, this is not going to be a presentation about one single country. It's going to be a comparative perspective and a research-based perspective on how to make collaboration between institutions for property tax, how to make it work. So when we talk about property tax mobilization, we often mention, like the need for adequate technologies, the need for administrative capacities, the need to do taxpayer sensitization. But on the other hand, interinstitutional collaboration tends to be a neglected or an overlooked area. Nevertheless, it is a very important area to consider if you want to make it work. So why actually does it matter? In many countries, and probably in most of your countries, property tax responsibilities they are not owned by one single institutions, but they are fragmented across a whole series of institutions, which can be at the same level of government, but also at different levels of government. So on this first graph on the slide, you see a schematic representation of how responsibilities are typically split in a centralized country, like in Benin, where the DGI, so the National Revenue Authority, is legally responsible for managing the whole chain of property tax, right? But local governments are often called to collaborate in different steps, which you see in the blue shade on the graph. For example, property identification. And you also have other actors from the central government, like the land agency that may intervene. Next slide, please. This is a similar graph, but for more decentralized countries like, Ghana and so on, where it is rather subnational governments that oversee the property tax cycle, but the national government is often intervening at various stages and has the power to either support, but also sometimes block the whole process. So in both contexts, this institutional fragmentation makes it absolutely crucial for agencies to collaborate.
However, collaboration in general is something difficult, but in the case of property tax, it is especially challenging. And why is that so? Because of the characteristics you see on the slide. First, the degree of fragmentation is quite high. Second, the relationships between actors are not two-way relationships. They're rather one-way dependencies on actors or agencies that have weak incentives to collaborate, and that's extremely challenging often. The degree of institutionalization, so of formalization of mechanisms, is sometimes weak. And the last point is about the fact that you have also these dynamics between central and local governments that add a complexity layer to this. So given all these challenges, it's not surprising that collaboration often is a bit weak in practice in many countries, and that negatively affects property tax mobilization. Next slide. Thanks. So this is a list of broad factors of challenges. I'm not going to go into the detail of that, just list them because we will talk about strategies later, and challenges and strategies are, you know, the categories are aligned. So technical problems, we'll talk about that later. But also something that's a bit neglected sometimes is administrative barriers. For example, government agencies tend to work in silos very often, each with different goals. They might also compete with each other. And you also have legal challenges and political challenges. So in this presentation, we won't talk about challenges so much, but we will draw on research, academic policy research on interinstitutional collaboration in general, but also, or in public administration, but also specifically for property tax. And we will see in what does research say, what does emerge from research in terms of strategies to strengthen collaboration. Next. Right, so the first broad strategy is about technology. A lot of administration, when you talk about collaboration, they will tell you, okay, we have this project to try to link our IT systems with each other to make them interoperable. And this is a really important and time-consuming project, very complex, but yeah, very important. So it implies different things. For example, you need to establish joint protocols for data storage, or also to have common data standards. For example, what is going to be the unique identifier you use for buildings or parcels. Also, ideally, all this coordination work in an ideal world would probably need to be done at the beginning before each agency starts digitalizing their IT systems, but often it's rather, you know, done at the end, which makes things a bit more complicated. The main benefit of interoperable systems is, of course, efficiency gains, so to make the whole thing more fluid, but you also have dividends like improved data quality, improved transparency, and improved trust between institutions. There will be many things to say on that. I will just focus on one additional aspect. When you're trying to interconnect the local and central information systems, it's quite useful if the local IT systems are actually standardized. Otherwise, it can become a nightmare. Next slide. All right, so second broad strategy is about setting up, strengthening collaboration mechanisms. The broad logic, theoretically, behind a collaboration mechanism is to lower costs and to increase expected benefits. So to give a bit of detail, you can lower the cost. So basically, collaboration is costly, maybe financially, but essentially you need time, you need effort to talk to partners, to convince them that you need to organize a meeting. And if you need to do that every month, you know, it's kind of draining. So when you have a mechanism that is formalized, then all these costs become lower. And benefits of collaboration will be also increased, because what the mechanism does, if it's well done, is to create more or less binding rules for collaboration. So this, you know, strengthens accountability. So in a way, benefits with a good mechanism, benefits will become higher than costs, and this makes people more likely to collaborate. Right, that's for the framework.
So some examples of characteristics of mechanism that can, make it work especially well. First, clarity of responsibilities. So very like making responsibilities of each party crystal clear on paper, maybe in the law, with also very clear timelines. This strengthens accountability. Second, you have the technical aspect. You have the paper trail aspect. There is also the human aspect, which is extremely important. So a good mechanism should also try to establish regular face-to-face interactions between people from different organizations, because that will enable to create common goals, a common vision, and this trust that you need for people to collaborate. And the third one is about formalizing things. So not necessarily having it in the constitution, but having something in writing that makes things a bit more institutionalized. Some examples of mechanisms, which are actual examples of retrieved from countries that are represented in this room. The first one is written partnership agreements, like the ones that exist in Benin. Oh my God. Okay, I'll speed up. All right, so I will just give two examples. So you have written partnership agreements. You will hear more about this today. Setting up a coordination office, focal points, and so on. Next slide. Right. The third, more demanding strategies to reform institutions. There are two broad ways to do that. The first is about simplifying processes with the goal to reduce dependency on the other institution. So typically for the tax administration or the local government, this will be in reduced dependency on the land cadastre. Again, there will be more on this during this conference. The second way to reform is to redesign the structure or the institutional structure. Instead of having scattered responsibilities, you're trying to concentrate responsibilities within the same organization. We'll hear this afternoon about Togo, where the legal and fiscal cadastre are actually nested within the same unit. Next is second to last slide. So, okay, two cross-cutting aspects. So this means these two aspects are actually relevant for all strategies we have mentioned. First, incentives, which need to be identified and strengthened sometimes. Incentives can be things like, salaries, tax revenues, obviously, but also things like performance objectives. The second cross-cutting consideration is about political or high-level support, which is essential for so many things we have mentioned, to set incentives, to fund collaboration mechanisms, maybe to fund the integration of information systems, potentially also to amend the legal framework, and to overcome vested interests that can often block the whole reforms. So to conclude, on the last slide, so next. Right, two takeaways from this presentation. The first is that collaboration matters. So it's really important to think about it, analyze it if you want to understand, and then improve property tax administration. Secondly, potential strategies to improve collaboration imply considering these aspects we have reviewed, but also maybe combining them. So one might not be enough. So you need to consider these different dimensions: technology, the need to have institutionalized mechanisms that, among others, will make sure that trust is established, and potentially also reforms of processes and structures. And all this while strengthening incentives, ensuring they are there, and ensuring political will. This is, then you can go to the next and the next again. Right. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup. Thank you very much for that, Kame, and sorry to rush you at the end. I'm hoping we can get to speak a bit more on some of the issues that you've raised in the Q&A session and also in the panel discussion. I'll now invite our second speaker, who's Madame Venencia Akoto Okri,
Madame LoGRI is a graduate in law and holder of tax inspector and tax administrator diplomas. She was recently awarded an MBA in administration and management. She has expertise in tax legislation, tax auditing, litigation, and property tax. She has more than 24 years of experience in tax administration and has contributed significantly to the modernization of the Beninese taxation and strengthening of public resource mobilization in Benin. She joined tax administration in 2001 and has risen through the ranks of the tax authority. She's held various positions as head of the administrative department of the Office of the Director General of Taxes, associate in the Legal and Litigation Department, associate and auditor in large taxpayer enterprise, head of department of the Small Business Tax Center, director of legislation and litigation. She's currently the director in the Department of Taxes, where she exercises strategic and operational management responsibilities, seeing the activities of tax centers for medium and small enterprises, as well as registration and stamp tax center. This role allows her to represent the Director General in department and municipal bodies. Hence, her presence here, and really well placed to talk about coordination. And so while we heard from Camille that, a broad framework of interinstitutional collaboration, Madame Akoto Okri will be presenting specifically on the case of Benin. So welcome again. Bonjour à tous. Merci à la modératrice et merci également à LoGRI qui me donne cette occasion de présenter la collaboration interinstitutionnelle en matière d'impôts fonciers au Bénin. Alors, ma communication va vous permettre de voir les acteurs, le cadre, les outils, les enjeux et défis, puis les perspectives de cette collaboration interinstitutionnelle en matière d'impôts fonciers qui reste essentielle pour le financement du développement local. Je voudrais prier la régie de m'aider à faire passer les slides. Voilà. Et donc, ma présentation va tourner autour de 3 points principaux. Les intervenants de la chaîne de mobilisation des impôts fonciers, le cadre de collaboration entre les acteurs et je vais terminer par les perspectives. En ce qui concerne les intervenants en matière de mobilisation d'impôts fonciers, il faut dire que la mobilisation des taxes foncières est un levier stratégique pour renforcer les ressources des communes. Elle repose sur une synergie d'action entre plusieurs institutions et acteurs. Les principaux sont la Direction générale des impôts et les mairies. Au niveau de la Direction générale des impôts, il faut dire que ce rôle est dévolu aux directions départementales des impôts. Les directions départementales des impôts sont donc chargées du suivi, du contrôle et de la coordination des opérations d'assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts. Ces directions représentent également la Direction générale des impôts aux instances communales et sont chargées de la gestion du volet fiscal, RFU et bien sûr de sa mise à jour. Sous les directions départementales des impôts, nous avons les centres des impôts des petites entreprises qui sont chargés de l'assiette, de la liquidation, du contrôle et du recouvrement des impôts, dont les taxes foncières.
Ces centres sont également chargés de la réalisation, sous le suivi des directions départementales, des opérations fiscales, c'est-à-dire les enquêtes fiscales et les distributions des avis de mise en recouvrement. Il faut dire que grâce à la réforme de l'interlocuteur fiscal unique, aujourd'hui, les centres des impôts des moyennes entreprises et la direction des grandes entreprises recouvrent également les impôts fonciers des moyennes entreprises et des grandes entreprises pour le compte des communes. De l'autre côté, nous avons les mairies. Au niveau des mairies, nous avons bien sûr les services techniques qui sont chargés de la gestion du volet urbain et de la mise à jour de la cartographie, c'est-à-dire la mise à jour des plans parcellaires. Les services techniques de la mairie appuient également la Direction générale des impôts dans la mise en œuvre des opérations d'enquête fiscale et de distribution des avis de mise en recouvrement. Toujours au niveau de la mairie, nous avons les élus locaux. Les élus locaux, quant à eux, ils sont chargés de la délibération sur les différents taux applicables en matière foncière. Il faut dire que les fourchettes et les tranches sont fixées par le Code général des impôts et il revient aux élus locaux de faire les délibérations sur les différents taux qui seront applicables dans les fourchettes définies par le Code général des impôts. Les élus locaux sensibilisent également la population et aident aux opérations d'enquête fiscale et de recouvrement. Slide suivant. En dehors de ces acteurs que je viens de citer, nous avons l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui est chargée de l'enregistrement des parcelles au cadastre, de la délivrance du certificat d'enregistrement au cadastre et bien sûr de la délivrance du titre foncier. Et au niveau de l'Agence nationale du domaine et du foncier, nous avons une représentation de la Direction générale des impôts. Il s'agit des services de l'enregistrement de la Direction générale des impôts qui est chargée ou qui sont chargés, en parlant des services, qui sont chargés de la liquidation et du recouvrement des droits d'enregistrement liés aux transactions ainsi que de la taxe sur la plus-value immobilière. Le quatrième acteur que je m'en vais citer, c'est la préfecture. Donc, au niveau des préfectures, nous avons les comités départementaux de contrôle de légalité. Ces comités-là sont chargés de la vérification de la conformité à la loi et au règlement en ce qui concerne les délibérations effectuées par les élus locaux. Et nous avons également la conférence administrative départementale qui est chargée des prises de décision administratives et de coordination de l'action gouvernementale au niveau départemental. Toujours en ce qui concerne le cadre de la collaboration, c'est-à-dire le deuxième point que je vais aborder, j'avais dit tout à l'heure que les acteurs principaux sont la Direction générale des impôts et la mairie. Et il est important de dire que la collaboration entre ces deux acteurs repose sur plusieurs dispositifs. Nous avons d'abord la signature d'un protocole d'accord entre les mairies et les services fiscaux. Et ce protocole d'accord, ou l'exigence de ce protocole d'accord est établie par l'arrêté 2831 du 3 juillet 2015. Au niveau de la Direction générale des impôts, il y a l'élaboration d'une note d'argumentaire sur les prévisions de recettes fiscales des communes. Et donc, cette note présente par nature d'impôt les prévisions de recettes à mobiliser par la Direction générale des impôts pour le compte des communes. Et au niveau de la mairie, nous avons l'animation du comité de trésorerie qui permet d'analyser les réalisations, les écarts et bien sûr d'ajuster les prévisions. Il y a également au niveau des mairies le cadre de concertation qui réunit tous les acteurs pour faire l'évaluation et pour discuter des avancées. J'aborde à présent les outils de mobilisation des ressources foncières. Il faut dire à ce niveau que nous disposons de deux outils principaux actuellement.
il y a le registre foncier urbain. Le registre foncier urbain est mis en place en 1989 au niveau de Cotonou, parce que plusieurs communes disposent aujourd'hui du registre foncier urbain. Et pour dire un peu sur le registre foncier urbain, il faut dire que c'est un cadastre simplifié, un cadastre assez léger qui dispose de plusieurs volets. Nous avons le volet foncier, nous avons le volet fiscal et nous avons le volet urbain. Je dirais que c'est le volet fiscal qui concerne beaucoup plus la Direction générale des impôts. En dehors du registre foncier urbain, nous avons également le logiciel de gestion des impôts locaux. Ce logiciel a été mis en place avec l'appui de la GIZ et il s'agit d'un outil intégré de gestion automatique de l'ensemble des opérations de la chaîne fiscale. Logil, c'est-à-dire le logiciel de gestion des impôts locaux, permet de favoriser la gestion informatisée des opérations d'assiette et de recouvrement des centres des impôts des petites entreprises. Alors, le financement des opérations d'enquête, d'assiette et de recouvrement est assuré par le coût administratif des impôts. Et ce coût administratif est fixé à 10% et retenu par la Direction générale des impôts avant le reversement pour le compte des communes. Je vais aller sur les enjeux et les défis de la collaboration entre les différents acteurs. Merci. Et je dirais à ce niveau que malgré les avancées, le cadre institutionnel et les dispositifs mis en place, les défis demeurent. Comme défi, je vais citer le respect rigoureux du calendrier fiscal. Je citerai également l'implication accrue des élus locaux dans la sensibilisation de la population. Comme autre défi, nous avons l'immatriculation à l'IFU de tous les propriétaires de biens immobiliers et le recensement fiscal exhaustif pour l'actualisation globale de la base de données fiscales et foncières. Je voudrais ajouter également comme défi la nécessité de la mise en place d'une plateforme d'échange entre l'ANDF, c'est-à-dire l'Agence nationale du domaine et du foncier, et la Direction générale des impôts, afin de disposer des informations actualisées sur les transactions foncières. Également, sur ce slide, vous avez les résultats atteints. Les résultats atteints grâce à la collaboration qui existe entre les acteurs et également grâce à l'implémentation des procédés dématérialisés de déclaration et de paiement des impôts fonciers. Les statistiques qui sont affichées concernent les statistiques de Cotonou. Et donc, vous remarquez une évolution dans le recouvrement des impôts fonciers de 2020 jusqu'en 2023. En 2024, une légère chute due aux procédures de dématérialisation parce que nous avons mis en place un nouveau système de gestion des impôts fonciers. Et donc, d'ici là, je pense que tout va rentrer en ordre et nous pourrons reprendre sur la mobilisation accrue des impôts fonciers. En termes de perspective, la Direction générale des impôts a initié des échanges avec l'Agence nationale du domaine et du foncier en vue de disposer d'une interface d'échange. Je disais tout à l'heure que comme défi, nous avons la volonté de pouvoir mettre en place une plateforme d'échange entre l'ANDF et la Direction générale des impôts. Comme perspective, nous avons également la mise en œuvre d'une réforme visant la simplification du mode de calcul de la taxe foncière unique. Il faut dire qu'en règle générale, la taxe foncière unique est obtenue par application à la valeur locative
et du bien imposé. Donc, la réforme consiste donc à fixer la valeur locative par mètre carré sur la superficie au sol du bâtiment assortie de minima définis par arrondissement ou par quartier. Également, comme perspective, nous avons la généralisation du système de gestion intégré des impôts au Bénin à tous les centres des impôts des petites entreprises en vue de l'informatisation et de la dématérialisation, procédures d'assiette et de recouvrement des impôts. Nous pensons poursuivre la sensibilisation des populations pour une meilleure adhésion au procédé de dématérialisation et de paiement de la taxe foncière unique à travers le CJB. Et bien sûr, comme je le disais, développer des mécanismes avec la mairie et l'Agence nationale du développement du domaine et du foncier pour l'immatriculation systématique à l'IFU des propriétaires de biens immobiliers. Je suis à la fin de ma communication. Je vous remercie pour votre attention. Thank you very much, Madame Akota-Okri, and a really interesting discussion around how we now see where we come from, Camille, where we're looking at the broad level and really seeing the interplay between, central government agencies and local government agencies and the important role that, collaboration with those multiple agencies plays for property tax systems. Now, the next speaker is going to join us online, and this time we'll be looking at Ethiopia. So our next speaker is Dr. Engineer Ishatayu Kimfu, and who's the head of Strategic Program Management Office in Addis Ababa City Administration in Ethiopia. Dr. Ishatayu has been serving as the head of Strategic Programs Management Office of Addis Ababa City Administration since 2022. Prior to this, he was a team leader in urban planning with UN Habitat based in Hawassa, Sidama National Regional State. He started his public administration career as a deputy administrator at Yabelo Werodo in the Verona zone between 1999 and 2002, before moving to Durham, where he served as the manager of the city between 2005 and 2006. He has worked as the core process owner in land provision and construction permits in Bishoftu City between 2008 and 2010. He's also served as a senior expert in cadastral and land information reparation and administration in the Sidama Zone's Urban Development Department between 2010 and 2011. He served as a lecturer, assistant professor, and senior researcher at Hawassa University, the Institute of Technology, and the Institute of Policy and Development Research. He has a doctorate in engineering in urban and regional planning, specializing in settlements design. My timer is timing me, so and he has published articles and book chapters in international journals. So welcome, Dr. Engineer Kimfu, and he will be talking about Addis Ababa, a city endeavoring towards property tax reform. Thank you. Thank you very much. Good afternoon from Addis Ababa and good morning in Benin. How are you all?
It's an honor to be here with you and sharing the experiences of my city. Can you hear me all? Yes. Very good. I will be briefly presenting about what Addis Ababa, capital city of Africa, is doing toward this property tax reform, and I will be highlighting how institutional collaboration is working and partly challenge it as we are striving to make the property tax reform work in the city. Just to give you a background, next slide. It's just property tax in Ethiopia has so far not yet been fully implemented, but we had a long-standing roof and wall tax, which is a little bit resembling to the property tax practices, and this has been in place for the past 5 decades. The rate and what has been collected from it was not as significant because we were highly relying on land-based taxes rather than property tax. So this practice is highly criticized because of its inability and failure to, value capture and benefiting from the property valuation systems in the city. Yet Addis Ababa is highly transforming and property is really growing in the city. Next slide. The property tax reform in Addis Ababa has a very recent practice. Just as a background is the city has identified 6 transformative agendas in the past 3 years, and revenue transformation is one of it. And the revenue transformation partly addresses the issue of full-fledged property tax reform. Actually, the federal government or the central government has been speaking about property tax reform probably 6-7 years before, but that has not yet been fully in place. There are different endeavors to realize the property tax reform, and this has not yet been fully employed because of many reasons. And one of it is really a challenge of institutional collaborations. Yet, the property tax reform and other tax transforming plans has resulted in a nominal increase of total tax own source revenue in the city. And you can see Addis has been, collecting a significant amount of own source revenue since 2019. And this is immensely growing at an average of 35 to 50% every year. Next slide. Since January 2025, it's been for 1 year that the federal government has enacted a national law which enforces all regional governments, including the city of Addis Ababa, to fully practice the property tax. Actually, the property tax law has been highly resisted by the residents because it is politically translated and highly politicized because of the high rate introduced by it. But Addis Ababa is now practicing it partly, and the law actually authorized Addis Ababa or the capital city to levy a property tax, which is a significant amount. As I mentioned earlier, the previous wall and roof practice was almost less than 1%, but now this introduces a significant amount of tax from all taxable properties. And given the highly dynamic transformation of the city, this will have a significant increase in the revenue of the city. Next slide. Given this background, there are various actors engaged in the property taxation of Addis Ababa. I would like to highlight the 6. The first one is the City's Finance Bureau. Just to give you a background again, Addis Ababa is an autonomous local government or autonomous city administration, which has its own council that's able to, translate our own laws. And the city has the right to determine its own tax given the framework of the federal or central government. So the key and effective partnership or collaboration between the federal government, which is intergovernmental collaboration, and intragovernmental collaboration means a lot. So the City Finance Bureau, which is responsible for the overall financial administration, including determining the annual revenue plan
annual sources of revenue, annual rates of revenue, and so on, is one of the key actors expected to engage, and the city's revenue bureau, which is responsible for tax collection and assessment. When you come to the property taxation, city's land development bureau, which is responsible for determining land grades, land use, land zoning, and property valuation, and the city's construction permit and control authority, which is responsible for registering building and other properties. The city's land cadastre agency, which is responsible for land information, are the city's key actors in realizing the effective implementation of the property taxation. And at the intergovernmental collaboration level, the Federal Ministry of Urban Land and Infrastructure and the Federal Ministry of Urban Development and Infrastructure, the Federal Ministry of Finance, the Federal Ministry of Planning. These three are the key actors that will determine the effective implementation. So we can see that there are two lines of collaboration. One is intergovernmental, the collaboration between the central government bodies, the ministries I mentioned, with the line bureaus I mentioned in the city, and there should be a very effective collaboration between the horizontal parties, the 5 bureaus and agencies that are closely related with the bureau. Next slide, please. So the collaboration of this, the collaboration between these actors is ineffective, I can say. Yet the practice is highly manual, where the Bureau of Land holds the files of every plots of land or every buildings we have. And even though we have an ongoing endeavor to digitize, and there were probably a decade-old central government-initiated cadastre information mapping, which has not yet been completed and highly resisted by different parties, still the practice persisting in the city is the manually individuals file-based information exchange between these parties, and it is really limited because of the manual exchange of information and the limited integration between these parties because of the absence of an integrated flow of information and so on. So the cadastre mapping practice has not yet been fully engaged. We have so far registered 1/3 of our plots of land just in 10 years even, which is a highly resisted, highly challenging because of ineffective collaboration. Next slide, please. Next slide. So this inefficiency is because of many reasons. One is, as you can see, the collaboration between actors is because of, poor integration, both at the systems level and at operational level, because of the departmentalization of the parties. All parties have their own roles, their own duties and responsibilities, and there is no system and there is no operation that bring all these parties to integrate and collaborate toward this, creating effective property taxation. So we need 2 levels of interventions, one at the systems level and the other at the operational level, which I will later a little bit unpack it. And this departmentalization inhibits effective implementation of the reform. Everybody runs after its own roles and responsibilities, and it is only when a kind of land-based tax collection system emerges that they sometimes sit together and discuss. Otherwise, we don't have systems and operations that integrates. This is how we are now thinking about to reform. Next slide, please. So there are some important issues we need to unpack that circumscribe or that inhibits the institutional collaboration. The first one is there is a very severe fragmentation of institutions. We don't have effective systems and operations that enhance collaboration between the two. We don't have even technologies. We don't have sometimes incentives that brings all this together and hold their effective implementation. There is a challenge of weak data integration and information. As I mentioned earlier, there should be a single parcel-based file that has to rotate across all these parties, and this is really exposed to a severe damage.
We sometimes miss files of individuals, files of plots and parcels, so that we are unable where it is lost, unable to find where it is lost. So this is another challenge. There is a limited legal and administrative clarity. Sometimes we found overlapping roles, overlapping responsibilities. Sometimes we found a missing role between parties, and this is really one of the gaps we have. In institutional capacities, just for example, we have a GIS-based map, which is not a real-time GIS-based map. So you don't know who have which version of the map. So it depends on the expert that updates daily. And sometimes this fails between the organizations. And sometimes our experts, for example, experts in the Revenue Bureau may fail to read the GIS-based maps, and experts in in the Land Information System, the Cadastral Bureau, may fail to understand the property valuation system. So we fail to have this kind of integrated system. Poor communication and co-planning and lack of adequate technologies and other support systems are among the issues that inhibit institutional collaboration. Next slide. Dr. Kenfu, if you could please wrap up in the next 2 minutes. Yeah, I'm doing that. So we have devised a way forward. We are now strategizing to have full-fledged tax reform, property tax reform, which bases on a very simplified technology-based system where we can have a real-time GIS-based map, a property inventory, and real-time valuation. So this year, by next slide, by 2026, we are about to pilot with the support from different parties, including LoGRI. We are about to pilot start small, start smart type of approach, so that we can have a GIS map that integrates property valuation, property inventory, and decision-making system. It's unfortunate that I will not be staying with you for the question and answer because of a delay made, but this is the experience in Addis Ababa. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for that, Dr. Kenfu. And again, a really interesting example of how we see, again, the importance of collaboration. And in this case, we also see it, from the technological aspect where you talk about the systems in place and the fragmentation and manual systems on the one hand, but also attempts at digitalization. So we're now going to go into the panel discussion where it will just be with the two speakers. And I'll just start with Kame. I know you in your slides, you said something about incentives. You gave us some examples and, showing, as you said, what is the importance of incentivizing different actors, what's in their interest to collaborate. So I wondered whether you could just talk some more around, what you're finding out in the research about examples of incentives for these different actors. What kind of incentives work when we're talking about local government agencies, but also, as we saw, we have institutions like land agencies that come in. What kind of incentives are you finding to be useful at this level? So if you could address that, and then we'll go to Madame Akoto. Just want to, okay. Thank you for the question on incentives. I think it's definitely right to look at it by category of actor. So starting maybe with the seemingly easiest, local governments. Of course, when you think about property tax and local governments, you may think, okay, obviously they're usually the ones getting about 100%-ish of revenues for property tax. So there is a clear financial incentive here. So I don't think we need to dwell on that because it's right. But my point would be to say, and this is probably something that most people here are aware of,
In some cities, this is the case, but in some municipalities, people will tell you, actually, the interest for property tax here is not very low. I mean, maybe the administration is keen because they know they need more money and, they want to make it work. But often what I hear in my research and what others do is that there is resistance from local officials, right? So the local elected officials in particular are not necessarily very keen on increasing the tax burden on their electorate in general, but also you have this fact that property tax itself is a little bit sensitive sometimes. So that's only part of the answer. And I think, and this is something that is going to be addressed tomorrow morning in the session about accountability and how to link property tax, taxes to public services. Another incentive could also be, and is in some countries, the legitimacy gain you can have for local elected officials. But this requires two conditions to be met. Oh, yeah, I still have a couple of minutes, all right. Okay, okay. So the first one will be to make revenues translate into services. If people pay tax, but they still see, the roads around their house, which is not paved and hasn't been paved in years. Same for electricity and so on. That's likely to be an issue. But if the translation is done correctly, that's great. In addition, you need communications work to make this link visible. And if you have that in theory and in practice as well, the local elected officials could, take credit from it and say, well, the new road you see, this is because of the taxes and the work I have done. So instead of being something politically sensitive and annoying, property tax can be turned into an advantage for them in terms of electoral returns. So that's for local governments. For central governments, there is no property tax revenue as an incentive. So usually everyone says, okay, but weak incentives for central level institutions. But one thing that works well and has been institutionalized in most countries is performance objectives that also need to encompass property tax. So that's, I think, a really, really powerful incentive. If it is well designed. Well designed means that it also needs to, because it cuts both ends. If you have performance incentives that are only specific to your organization, then you reinforce the siloed logic. But if the objectives also encompass collaboration, so if in my plan or in your plan as a manager, you also have, that this year you need to deliver on the IT integration system. So on collaboration, then it works. And one last point in 30 seconds, you mentioned the land agency. So you have all these other central level agencies that need to collaborate, also have weak incentives. One incentive could be data, and this is going to be addressed tomorrow afternoon in the session about how to use property tax data to feed into other government functions. So instead of the tax admin or local governments relying on the land agency and others, you could make this a two-way relationship. And if people, they see value in each other, then it makes collaboration probably much easier. But more on this tomorrow. Thank you. Thank you very much for that, Camille. And now I'll turn to Madame Akotokri, because I know we will probably have some questions that are going to come from the audience. I just wondered if you could speak some more around the agreements that are signed between the municipality and the directorate. If you could provide some more information in, how they were incorporated into the legal framework and how they're made, like how are you able to make them compulsory in a way, but also ensure that there's no resistance or challenges around those agreements. Like how have you been able to overcome that? And also lastly,
could you talk some more around the institutionalization of those agreements to make them more operational within the municipalities in the country? What are the shortcomings? What are the challenges? How do we move from law to actually seeing things in practice and seeing things being implemented? Merci, Madame la modératrice. J'ai compris que vous êtes en train de parler des conventions de partenariat, les protocoles d'accord dont j'ai parlé tout à l'heure dans ma communication, où je disais que entre la Direction générale des impôts et les communes, il y a la signature d'un protocole d'accord qui est institué par l'arrêté 2831 du 3 juillet 2015. Avant d'aller dans la suite de mes idées, je vais d'abord définir ce que nous appelons convention de partenariat. Alors, la convention de partenariat n'est rien d'autre qu'un accord que nous signons de façon annuelle avec les communes, entre les communes et le service des impôts. Donc, c'est la Direction générale des impôts qui signe cet accord-là avec les différentes communes. Alors, nous appelons cela convention de partenariat, nous l'appelons également protocole d'accord. Cette convention prévoit 3 points. Le premier point, il s'agit des conditions générales de réalisation des travaux d'assiette, des travaux de recouvrement, des travaux de recensement fiscal afin d'atteindre les indicateurs de performance. Le deuxième point contenu dans ce protocole d'accord, c'est la programmation des activités à réaliser. Je parlais tout à l'heure de calendrier fiscal. Donc, le calendrier fiscal nous permet de faire la programmation des activités à réaliser. Et le troisième point contenu dans cet accord, c'est la politique de la commune pour appuyer le programme d'action du service des impôts. En matière de cadre juridique, je pense que la question parlait également de cadre juridique d'institutionnalisation. Il faut dire que l'élaboration de la convention de partenariat ou du protocole d'accord est prévue par l'arrêté 2831 du 3 juillet 2015 portant modalité d'utilisation du coût administratif. J'ai parlé également du coût administratif tout à l'heure et je disais que c'est 10% des recettes effectuées par la Direction générale des impôts. Alors, cet arrêté, en son article 12, dispose que le budget d'utilisation du coût administratif doit être annexé au protocole d'accord et étudié dans les mêmes conditions que le budget primitif de la commune. Lorsqu'on va plus loin dans cet arrêté, au niveau de l'article 14, l'article 14 dispose que la convention de partenariat régit les conditions de l'appui circonstancié hors coût administratif des communes à l'endroit des services des impôts pour les opérations spécifiques. Donc, de ces deux dispositions de cet arrêté-là, il faut dire donc que l'élaboration de la convention de partenariat ou du protocole d'accord n'est donc pas facultative, c'est plutôt obligatoire. Et au départ, il faut dire que toutes les communes ne procédaient pas à l'élaboration de cette convention de partenariat. Mais depuis 2020, cette obligation a été étendue à toutes les communes de la République du Bénin. Et il a même été fait obligation à la tutelle qui est la préfecture, de rejeter tous les budgets des communes qui n'auraient pas annexé les documents budgétaires, qui n'auraient pas annexé, aux documents budgétaires la convention de partenariat. Pour dire que la convention de partenariat est devenue une obligation aujourd'hui. Quelles sont les implications? Je continue de répondre à aux différentes parties de votre question. Quelles sont les implications de cette convention de partenariat? Il y a 3 implications. Il y a d'abord le calendrier fiscal qui est élaboré et contenu dans la convention de partenariat. Il y a
l'obligation de la tenue des réunions de concertation. Donc, ces réunions de concertation regroupent les autorités communales, la trésorerie communale, l'administration fiscale pour faire le point des avancées. Et nous avons également la tenue de la séance d'évaluation de l'exécution du protocole d'accord. Donc, cette session-là se tient au moins une fois par an pour faire le bilan de l'exécution du protocole d'accord. Je vais avancer en disant que le protocole d'accord, à partir de ce que je viens de dire, ça veut dire que ce protocole d'accord-là a des bénéfices aussi bien pour la commune, pour les services fiscaux que pour la tutelle. On me dit qu'il me reste 2 minutes. Donc, rapidement, en 2 minutes, je pourrais ajouter que dans l'élaboration ou dans l'exécution du protocole d'accord, vous avez parlé de manquements tout à l'heure. Il faut dire qu'aujourd'hui, les 77 communes de la République du Bénin disposent de protocole d'accord. Mais il arrive que les clauses de ces conventions ne soient pas toujours respectées. Et comme frein, je pourrais citer 3 éléments pour aller vite. Je vais citer l'indisponibilité des ressources à mettre à la disposition des communes pour financer les différents travaux. Je vais citer également le retard dans l'exécution du calendrier fiscal. Et comme 3e frein, je vais citer la non-tenue de la séance d'évaluation du protocole dans certaines communes. Merci. Thank you very much for that, Madame Akoto. Very many interesting things and food for thought for us to think about, you know, how do you use a carrot and stick when you're working in with multiple agencies? I know we're going to have some questions from the floor. We just have about 15 minutes, so I'll just open it up to the floor and see if people have any questions or any comments for our panel. I see 3 hands up. We'll take the first 3 questions and then Well, thank you very much. I must appreciate all of the panelists. Very insightful presentations, as well as the content and the methodology, especially for inter-agency or inter-institutional collaboration. But what I would have really loved to hear also was how can we mainstream the private sector mainstreaming into inter-institutional collaboration, especially when you are adapting property tax reforms. Thank you. Thank you very much. Still we'll be talking of the different ways to approach this, from either trying to go through the IT system of improving collaboration or reducing dependencies. I didn't hear anything about the role of financial incentive. In some countries, they've tried to approach quick revenue sharing formulas to kind of get the other municipalities on board. Is that something? Do you see that playing a role there, and how does that feature here? My name is Cliff Ediego from Kampala, Uganda. My question goes to Madame Venetia Akoto Okri. You've spoken about signing these MOUs. Who actually implements the revenue collection or administration? Is it the Director General or the municipalities? And then also, can you speak to us about the 10%? I did not get that quite well. Thank you.
So we'll take the first three questions and then each of the panelists will address, maybe have like 2 minutes each to address and respond to the questions, and then we'll take maybe a couple more questions and then close the session. Madame Akoto, do you want to go? Right, so I'll try to give some answers to the first two questions, starting with you. Thank you for that. I didn't address the private sector because it's not necessarily what I know, just to warn you. But it's also very relevant, and other people in the conference will speak to that a little bit. But in research, obviously, people like, how do you say in English, land surveyors. So you have all this, like lawyers, which are an very important body of professionals which have key information that, would be extremely important to leverage. And then you have the electricity, water service providers. And in many countries, people try to establish partnerships, data sharing agreements. From what I've witnessed, it's often very challenging because, everyone is afraid to lose their customers. So I think, yeah, this is to be followed. Maybe in some years we will have a success story from countries on that. But this is clearly an example where you need political will and maybe something in the legal framework that makes it compulsory, because this is, okay, it can also be a technical issue because then the data formats are different and you need, in the end, in spite of automation, a lot of manual work, but there are also other issues. So a partial answer to your question, but thank you for that. On the question on quick revenue sharing, if we had time, I would like to pass you back the mic, because I think this is, it's supposed to be an interactive section. I don't know much personally on that, so you might have elements that are relevant to people actually. So I think it fits nicely with everything we've covered. But up to you if you want to pass the mic back or not. Merci Camille. Alors, je vais aller sur la deuxième question qui m'a été destinée. Il s'agit de la collecte de l'impôt. Au Bénin, la collecte de l'impôt foncier est réalisée par la Direction générale des impôts. Dans ma présentation, j'avais parlé de deux structures qui relèvent de la Direction générale des impôts. Ce sont les directions départementales des impôts qui coordonnent et suivent les opérations d'assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts fonciers, y compris les impôts locaux. Parce que les impôts locaux, y compris les impôts fonciers, et les impôts locaux ici au Bénin sont recouvrés par la Direction générale des impôts et reversés aux différentes communes. Et au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons les directions départementales des impôts qui suivent ces travaux-là. Et ces travaux sont réalisés par les centres des impôts des petites entreprises. Donc, on parle de centre des impôts des petites entreprises. Elles ne gèrent pas que les petites entreprises. Elles sont chargées également de gérer la fiscalité locale. Elles sont chargées également de gérer la fiscalité locale. Et au Bénin, nous avons mis en place récemment l'interlocuteur fiscal unique. L'interlocuteur fiscal unique, cette réforme-là nous permet aujourd'hui de faire recouvrer la taxe foncière unique et d'autres impôts sur le foncier par les centres des impôts des moyennes entreprises et la direction des grandes entreprises. Donc aujourd'hui, au Bénin, ce sont les centres des impôts des petites entreprises, les centres des impôts des moyennes entreprises pour les fonciers détenus par les moyennes entreprises et la direction des grandes entreprises pour le foncier détenu par les grandes entreprises. Donc, ce sont ces structures-là ensemble qui participent à la collecte des impôts fonciers qui sont reversés aux différentes communes. Did you want to talk about the question regarding the 10%?
The 10%. There was a question about an explanation around the 10%. OK, sur les 10%, il faut dire que c'est l'arrêté qui prévoit également ce coût administratif. Nous l'appelons le coût administratif de l'impôt. Et donc, comment est-ce que ça se passe? Lorsque nous collectons les impôts locaux, l'impôt foncier, l'administration fiscale fait une retenue de 10%. Le test a fixé la retenue à 10%. Donc, nous faisons une retenue de 10% avant même de reverser les recettes d'impôts fonciers à la commune. Donc, cette retenue-là nous permet de réaliser tout ce qui est opération de recensement fiscal foncière, opération d'assiette, de liquidation et de recouvrement de l'impôt foncier. Merci. Thank you very much for that. We have just 8 minutes, so we'll probably just take 2 more questions and then round it up. Thank you very much. The presentation looks like a model to some of us, and it is important, therefore, to ask. When you're saying that revenue collection, mainly in terms of engineer Kifu, was saying that revenue in Addis Ababa is translated into service provision. How did this start? Because in our country, always residents will first of all require you to provide service before you get any tax from them. So how did they start? Because I think this has been a challenge as such that most of our councils, they have gone more than 15 years without doing tax valuation, like the Quinquino, such that our collection levels are very low, unlike what was presented here by the Director General from Benin, that their revenue have increased tremendously. So this is like a role model to us. How did our colleagues started to do this? Secondly, in terms of collaboration, I just wanted to know, how do you collaborate with politicians? Because this has been one of the challenges in most of the councils, like in our country. Thank you. We'll have one more question. Good afternoon. Thank you for the presentations from all the panelists. So the first question that I have is going to Madam LoGRI. I just wanted to know, oh, by the way, I'm from Zambia. My name is Andrew Mwinga. I'm an assistant director there. I wanted to know, how do you handle the issue of performance monitoring on the end of the local authority in the event that there is under collection on the part of the central government? How does the local authority account for that under collection? Because I'm assuming that that particular amount should be factored into the budget for the local authority. So how does the local authority account for that underperformance in the event that there is underperformance? And I would have loved that Dr. Kifu is here, because our system in Zambia is similar to theirs, is highly decentralized, and we're also going around the issue of doing inter-institutional collaboration, which is at an advanced stage. But for Camille, maybe you could also help me on how do we deal with issues of polarized politics and how it affects the potential of revenue collection. The other thing is that in our country, business entities are quite powerful. So when it comes to issues of property taxes, we have the central government collecting property taxes. Then we also have local authority collecting rates. In this case, that is the property tax they collect. So on the central government, we collect what is known as property transfer tax, but for the local authority, we collect rates. Now, how do you deal? Sorry, could you wind up, because we have less. Yes, I'm finishing the question. So how do you deal with the issue of the power of the business entities and the effects of polarized politics
on the potential to collect according to your presentation. Thank you. So thank you very much. And I know there are other questions, and this is really interesting and exciting. Unfortunately, we're really running out of time. So I'm just going to give each of the panelists 2 minutes each to answer those questions, and then the discussions can always continue, outside this. So I think this is the opportunity for both of you to wrap up, and Kame, we could go with you first and then give Madame Akoto, and then we'll close the session. Yeah, so I think there were many questions for Kinfu, who is, okay. So we won't speak to those questions. On the issues of politics and business entities, yeah. And that's a very good, difficult question. Yeah. I'm going to just also, for the sake of time, to say I want to stick to collaboration, and I think this goes a bit outside, but I would really, I'm sorry for saying that, but encourage you to ask the question again in other sessions. And I will pass the mic back to Vicente or to Jalia first. Merci Camille. La question qui m'a été posée concerne le suivi des performances. Il faut dire que avec la signature du protocole d'accord, il y a des implications, comme je le disais tout à l'heure. Une des implications, c'est la tenue du cadre de concertation. Donc, entre les communes et la direction générale ou les services fiscaux, il y a un cadre de concertation. Et au sein de ce cadre de concertation, il faut faire de façon périodique le bilan ou voir l'évolution de la mobilisation des recettes. Et je dirais également que lorsque il y a sous-collecte, les communes nous appuient. Les communes nous appuient dans le recouvrement et dans les actions de poursuite, les actions de recouvrement vers les contribuables. Il y a également le bilan du protocole que nous faisons à la fin de l'exercice qui nous permet de faire le point et de voir comment est-ce qu'au cours de l'année, les performances ont évolué et comment est-ce que le niveau de recouvrement a évolué par rapport à l'année N-1. Donc, nous faisons de façon régulière ces évaluations-là avec les différentes communes. Et j'avoue que ça ne se fait pas dans toutes les communes. À Cotonou, par exemple, ça se fait, et peut-être dans d'autres communes également, mais pas dans toutes les communes. Mais les cadres de concertation existent pour faire ces bilans-là et faire le point au fur et à mesure. Et j'avoue que les communes, dès qu'elles ont la possibilité de soutenir les services fiscaux, n'hésitent pas à le faire pour renforcer la mobilisation des ressources fiscales. Merci. Thank you very much to all our presenters. Thank you to the audience for all the questions. I cannot do any justice to all the information that you've given us in less than 1 minute. So I'll just take this opportunity to thank you all again and to welcome discussions outside the conversation. So thank you again, and it's I'll pass it back on to Colette to tell us what we're doing next. Thank you for keeping the time and for being efficient in this discussion. We appreciate that. And as you see, we are a little bit, running out of time, and we have been delayed by about 30 minutes, which is fine. We'll be able to manage with a little bit of discipline. So now we are moving to coffee break, which is 15 minutes. But say to yourself that it's only 10 minutes. The time to go out, to grab something quickly to eat and come back. So 10 minutes, although it's 15 minutes, but it should be quick. Technically, when we come back, we are going to go to the breakout sessions.
they are not taking place in this room. The first breakout session, which is 1.1 on the program, will be in room Bio Guerra, which is, if you turn right, you'll be able to find it, but the ushers will also guide you there. Breakout 1.2 will be in room Naga, which is also on the same line as the Bio Guerra room. And lunch will then start at 1:15 p.m., which means that the chairs, the facilitators of the breakout sessions will have to also keep the time and ensure that we are done by, interpretation is not working. Huh? Oh, okay. Let me finish and then we'll check that. Just to say that when we come back after lunch, so we'll have a lunch. Your attention, please. Nick. Okay. We are gonna go for lunch at 1:15 p.m. and we have to only have 45 minutes of lunch, which means that we'll be back by 2 p.m. again in this big room for the second plenary. So these are the most important messages. Now I'm being asked a question about whether you should keep your devices. They say no, you shouldn't keep them, so you have to leave them in the room. And perhaps in each of the rooms that you go to, you also have those devices. Now it's just a matter of making sure that they are well set for the languages you want to listen in. So thanks again for your attention and your cooperation, and see you in a few minutes in the different rooms. Our next speaker from Rwanda, Ernest Karasira. But before you come, let me introduce you properly. Ernest Karasira is the Assistant Commissioner of the Provincial and Decentralized Revenue Division under the Domestic Taxes Department at the Rwanda Revenue Authority, a position he has held since November 2017, with over 27 years of dedicated service in tax administration. He has spent his entire professional career at the Rwanda Revenue Authority, having joined the institution since 1988. On that note, I will just cut your introduction shortly for the sake of time. Please forgive me. Please take the stage and give us your presentation in 10 minutes. Good afternoon. Let me take this opportunity to present to you linking land administration and the property taxation in Rwanda. In Rwanda, the land administration, next slide, please. Land administration is managed by National Land Authority. The institution is separate from the tax administration. And it is under the Ministry of Environment. To manage the land, they use the system we call Land Administration Information System. This is commonly you call it LAIS. On the other hand, the property taxation is managed by the Rwanda Revenue Authority. The institution is under the Ministry of Finance and Economic Planning. And to manage efficiently property tax, we use local government tax management system, LGTMS. I can say that this function has been given to Rwanda Revenue Authority since 2014-15, because from 2000 it was under the responsibility of a local government, but from 2014-15 the government decided to give to the Rwanda Revenue Authority as an institution which has experience in taxation. To be able to pay property tax, it has been necessary to link the two organization systems so that the information is shared
particularly the property characteristics, which is the basis of property taxation. Here we can say you show the location of the property, you show the size, you show the usage, because those are the key characteristics we use for property taxation. In 2005 and 2013, the land administration made some reforms to register all properties. I can tell you that in Rwanda, there's no single property which is not registered. Every properties are registered, and they have what you call unique parcel identifier. It is the unique number that every property has, and no one can have the same number. It's just unique property. This is I can say that this is an advantage for the tax administration, because we know all properties and we cannot confuse one property to another. From 2015-16, as I mentioned, when the tax administration started to collect decentralized taxes and fees, including property taxes, the tax administration and the land administration, they signed a memorandum of understanding. They signed an MOU, and this MOU was just showing the responsibility for each part, and as a condition to share the data between the two institutions, as a government institution, they have to agree on how to share those data. And I can say that there is no, at that time of signature of this MOU, there is no single challenge we made, because the institution signed the agreement. The main objective of this agreement was just to share the data. And that time, when we started, the system was not talking each other on real time. So we have to share data every midnight when there is no many transactions in the system. So the land administration system, RAIS, is sharing the data to LGTMS midnight. But because 24 hours too much, so we start to improve the time for sharing data. Then it has been reduced to 6 hours, then to 2 hours to share the data. Okay, these tables, or two tables, are showing how the two systems are sharing data. The data from RAIS. Here I can say that is one way sharing of data, because that time there's no information from LGTMS to RAIS. Because the all information, as I mentioned, we are using for property taxation comes from RAIS. So here I can say that is one way. And next slide. Currently, we, as I said, we have improved and started the real-time integration, meaning if anything is updated in LGTMS, sorry, in RAIS, it is at the same time updated in LGTMS. So this makes the all data we have in the two systems identical. So yet this, yes, as I mentioned also, the integration is not one way this time, because now, before you make a transfer, property ownership transfer for the property, now RAIS, meaning the land administration system, can request the LGTMS system to verify if a given UPI has outstanding property tax not paid before they do any transfer. So if the system found that there is unpaid taxes, the system stops you to continue until you pay the tax, or the taxpayer is paying immediately the tax, then the transfer can happen. The same, these tables also, now they are showing that the two systems are sharing the information in two ways. So some benefits of this integration we have observed is that when we reduce the human intervention for data sharing, so we reduce
errors, then we have accurate data in our systems. Those data also can be relied on for policymakers for planning and decision making. Also, when two systems are integrated, the whole data we have on the one side, we have the same data in the other side. And for our case, what we did is we tried when you register the property, because as I said, all properties are the unique identifier, and they have their owner, except some few properties when owners are not available and not around, or they have been private stopped for maybe some reasons. And when, for example, you get that property registered to the owner, we get that information in the LGTMS, and it is also automatically registered. So obviously what we need here is to increase our property tax revenues. So we use also the system, as mentioned previously, the GIS, to locate and to improve the compliance for property tax. We have some challenges. That one challenge is just the dependence of the other systems institution. When they have problems, sometimes we have a problem also. We have problem of property valuation, because for land you have no issue, because the land valuer association every year they do property land evaluation with the National Land Authority. But up to now we have the issue of valuation of buildings. Up to now we rely on the information from the taxpayer as a self-assessment they do, which can make easier the taxpayer, the dishonesty taxpayer to undervaluate, then reduce the tax. We have also updating the property, the master plan in the RAIS. When it is not updated in the RAIS, meaning the property tax also is not well captured. So we have so many strategies, but the one is to continue to streamline the real-time integration and to fix all issues so that we can deliver the service to our customers 24 hours per 7. This awareness campaign also is very key for the citizen owning the land, so that they can know the importance of the existence of integration, so that they can pay their tax on time. Because of time, maybe I can stop by here. Then we continue to discuss maybe from the questions or clarification. I thank you so much. Just 15 seconds after 10 minutes. Thank you. Thank you. I want to invite the third speaker from Togo. Let me introduce him briefly. He's Dr. Kwame Obosoi, Director of Cadastre and Land Conservation since March 2023. He holds a PhD in economics with a specialization in public finance from the University of Clermont-Ferrand in France. Forgive me, I'm not a French speaker. As well as postgraduate diploma in economic policy and management from the University of For not giving your full detail, please, you have 10 minutes, and I will draw your attention when it's 2 minutes to end. Thank you. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci à LoGRI pour l'opportunité offerte de participer à cette conférence afin de partager l'expérience de l'OTR en matière de partage d'informations foncières. Il faut dire qu'au niveau du Togo, le service du cadastre et de la conservation foncière et les directions des impôts sont
sous la même entité qu'est l'Office togolais des recettes. Donc, au sein du même commissariat où se trouve la direction des grandes entreprises, moyennes entreprises et autres, se trouve également la direction du cadastre et de la conservation foncière. Et donc, bien entendu, cela facilite le partage d'informations entre le cadastre et les services qui s'occupent de la gestion foncière. Il faut dire que le rôle fondamental du cadastre, c'est la délivrance des titres fonciers qui sont des documents conférant des droits de propriété sur une parcelle. Et le cadastre ne connaît la parcelle qu'au moment où quelqu'un apporte son dossier pour avoir un titre. Et donc, ce sont ces informations a priori que nous avons, mais nous complétons ces informations par des enquêtes foncières, c'est-à-dire des opérations de recensement systématique des parcelles. Et on a commencé avec certaines communes du Grand Lomé et de s'étendre aux communes de l'intérieur du pays. Et donc, les données sont fournies semestriellement. Donc, chaque 6 mois, on envoie l'information au service des impôts qui s'occupe de l'imposition et du recouvrement des impôts fonciers. Donc, le cadastre ne collecte pas les impôts. Le cadastre fournit les informations sur les propriétaires, les immeubles et autres, et les services des impôts s'en servent pour pouvoir imposer. Mais il faut dire que même si vous n'avez pas de titre foncier et qu'on connaît la parcelle, si on sait que vous avez une propriété, on peut vous imposer même si vous ne détenez pas officiellement un document foncier, puisque les services des impôts et le cadastre font de ces collectes itinérantes et qui permettent d'identifier les propriétaires. Et donc, en ce qui concerne l'échange, avant d'envoyer l'information au service foncier des impôts, le cadastre organise une séance de formation ou d'information. On organise où on les informe de comment exploiter les données, de la nature même des données, et on leur demande même de nous faire un retour de l'exploitation des données. Quand ils ont exploité, s'il y a des compléments d'information comme le numéro, l'adresse du propriétaire et autres, ils doivent nous faire un retour. Il y a également, on leur demande aussi de demander l'assistance du cadastre s'ils n'arrivent pas à identifier un immeuble sur le terrain. Ils peuvent avoir recours au cadastre pour les appuyer dans l'identification des immeubles. Mais aujourd'hui, des travaux sont en cours pour interconnecter le système du cadastre, le système d'évaluation des immeubles et le système d'imposition pour que les services des impôts aient une information en temps réel, aussi bien sur la parcelle, sur l'immeuble, sa consistance et tous les éléments qui permettent à ce que l'imposition se fasse dans de bonnes conditions. Et donc, nous avons également une autre expérience en cours avec LoGRI qui nous a appuyés l'année dernière et à qui nous rendons également toutes nos reconnaissances pour cet appui technique, où on veut expérimenter la nouvelle méthode décrite par Wilson qui consistait à pouvoir aller plus vite dans l'identification des immeubles et de leurs propriétaires au lieu d'aller à un balayage systématique. Donc, nous avons fini la première partie, le rapport est là, nous sommes en train d'exploiter les informations pour pouvoir vraiment s'en approprier et donc aller vers les communes qu'on n'a pas encore couvertes. Et donc, c'est une opportunité pour pouvoir améliorer l'information foncière et donc les techniques d'imposition. Et slide suivant, vous verrez les informations généralement fournies au service des impôts. Et parmi ces informations, nous avons le numéro du titre foncier ici, l'ANA, ou bien le numéro du dossier qui est déposé au cadastre pour les titres fonciers. Nous avons le numéro unique de parcellaire parce que nous avons un numéro qu'on attribue à la parcelle et qui permet de l'identifier, la localité, la superficie, la nature de l'immeuble et à quelle affectation l'immeuble est destiné, si c'est habitation, si c'est à des faits commerciaux ou mixtes. Également la valeur vénale qui est dans la valeur locative qui est estimée et donc la base imposable et une estimation
de la taxe foncière y afférente. Si c'est un immeuble vide, on a ce que nous appelons la taxe foncière sur propriété non bâtie au Togo, on l'estime. Si c'est un immeuble bâti à partir des valeurs, on estime. Mais il appartient au service gestionnaire, sur la base de la déclaration ou des autres informations, de pouvoir affiner cette base imposable. Et nous avons également l'adresse, le numéro de téléphone du propriétaire ou de l'occupant qu'on a retrouvé sur le terrain au cours de l'information. Il y a également les coordonnées géographiques que nous communiquons au service gestionnaire pour qu'il puisse s'en servir afin d'identifier la parcelle dont il est question. Et donc, toutes ces informations sont fournies semestriellement ou à la demande. Si un service a besoin d'actualiser, il écrit juste un mail ou un coup de fil et on lui fait parvenir l'information dans sa commune, puisque les services sont territorialement répartis. Et donc, ça permet en temps réel de pouvoir les informer et de les assister à ce que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Mais en dehors du cadastre au niveau du Togo, il y a d'autres entités aussi qui interviennent sur les questions foncières. Et donc, nous avons par exemple le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat qui s'occupe des questions du schéma directeur de l'urbanisme. Il y a le ministère de l'Agriculture pour les terrains ruraux et l'environnement, l'aménagement du territoire à travers les communes et d'autres services. Je n'ai fait que citer les préfectures, etc. Mais pour le moment, seul le cadastre a la prérogative de délivrer les documents fonciers et donc d'avoir beaucoup plus d'informations foncières. Et donc, il faut dire qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit, nous travaillons à interconnecter les informations et à ajouter les informations parcellaires, les images, les plans et autres, à toutes les informations que nous communiquons. Et dans les travaux en cours, on veut même afficher le plan cadastral en ligne. Aussi bien le public que les services gestionnaires, à travers les coordonnées géographiques, ils peuvent déjà voir sur le plan où se trouve l'immeuble et donc à quoi cela ressemble. Et donc, c'est un travail qui est en cours et nous espérons l'année prochaine voulant achever et donc permettre en temps réel cet échange d'informations. Et donc, comme je le dis, étant donné que nous sommes sous la même entité, le problème de collaboration entre les services des impôts et nous ne se pose pas. Toutefois, on a des difficultés parfois liées au fait que nous n'arrivons pas à envoyer l'information instantanée, mais aussi nous n'arrivons pas à avoir des informations des services extérieurs. Nous voulons améliorer l'information sur les propriétaires dont nous avons besoin, par exemple, des informations du service qui s'occupe de l'électricité, du service qui s'occupe de l'eau potable et d'autres entités pour recouper afin d'actualiser les adresses. Parce que quelqu'un peut faire un titre foncier en 2000 et en 2020, peut-être que ces coordonnées ont changé à travers ces services. Donc, c'est ces difficultés-là que nous avons parce qu'on n'a pas la bonne collaboration pour le moment avec ces services externes. Mais il faut dire que le travail est en cours pour peut-être des conventions de collaboration et la création d'une base de données unique. Et donc, l'autre difficulté, c'est que nos services n'arrivent pas instantanément à nous faire un retour des informations qu'on a mises à leur disposition. Combien d'immeubles ont été difficilement retrouvés? Est-ce que vous avez actualisé l'adresse? Et donc, ces informations manquent et voilà les priorités. Et mais donc, en perspective, nous comptons travailler pour non seulement actualiser la base d'évaluation, mais aussi interconnecter la base cadastrale avec la base d'imposition afin d'avoir les mêmes informations et donc de pouvoir améliorer la matrice cadastre. Voilà ainsi présenté l'expérience de l'Office togolais des recettes en matière de partage d'informations sur le foncier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Thank you, thank you, thank you. That was wonderful. You did it just right on time. We want to start our panel discussion. I just want to remind our speakers that because they are translating from behind, let's take it a bit easy now when we're speaking so that they can translate well for
all of us. Yes, so I want to start our panel discussion. I want to start from Dr. Wilson. Your presentation pointed to the fact that countries should think of adopting the property tax first approach. But we see that Rwanda is going on the cadastre first approach. My brother from Togo says that they have listened to you and they probably want to join you. So what will you say about our Rwanda case? Would they have started from the cadastre first approach? Thank you. Okay, thank you so much, Sam. That's a good question. So the first thing I think we should say is congratulations to Rwanda. Rwanda is the only country I know in Africa that has a basically comprehensive cadastre of legal titles. And that's great. I mean, I think in many ways, what Ernest has described is the objective that's shared by every country in the room. But I'd also note that what he described is not exactly the same as I think how countries did it in the past, right? When I described cadastre first approach, it meant the cadastre controlled by the land administration sends data to the property tax authority, and then the property tax authority uses it. Already Ernest is describing something different. The land administration shares data with the tax authority, but the tax authority shares data with the land administration, and they strengthen each other. So I think there's an important lesson in the two-way arrows between the two administrations. But I think the bigger point about property tax first and the sort of model that Ernest described is not about the objective, but about the process for getting there. I think everyone can recognize that kind of data integration as the objective. The question we have to ask is, if your country today does not have the comprehensive cadastre that they have in Rwanda, what is the process you should follow to get where they are now? And I think the danger is, for a long time, countries told themselves, we must do legal titling first, then we can do property taxation. I think the message of my presentation is, if today your legal cadastre is incomplete, allow yourself the freedom to map properties comprehensively, to bring all of those properties into the property tax system, and use that data to progressively make your legal cadastre better. In the end, you want to get to Rwanda. You want to get to Ernest, right? We all want to be like Ernest, but we have to work to get there. And I think the key is, don't just wait for the cadastre before you can do taxes and use them to get towards a better cadastre. And I think another way of thinking about that, just another language to use to say the same thing, and then I'll finish, is instead of saying we start from titles and then we tax, say we start from mapping and effective cooperation in order to enable titling and enable taxation. And so figuring out how to get that cooperation foundationally to do mapping and property identifiers together to start to get systems to speak to one another is really the secret challenge. And I think it's the challenge so many countries face, is to try to get that to work, which is not just a technical problem. It's very much also a political problem. But I think it's something that hopefully in talking about it together, we recognize a shared problem, and in recognizing a shared problem, it's easier to make the case to do something different. So thank you very much. Thank you very much for that answer. I think we have understood him. When Ernest was presenting, the case looked almost perfect. From 24 hours to 6 hours, and now 2 hours real-time data sharing. That's wonderful. But I have some few questions for you. To what extent is the data transmitted from the Land Administration Information System to the tax authority complete for taxation purposes? How complete is that data? In other words, does the Land Information Systems data sufficient to build
and maintain a property tax register? Thank you so much. As I have presented, and as the doctor said, this National Land Authority in Rwanda has done a wonderful job because we have the whole information on that you can we can be based on for property tax. I can say that the information that is shared to tax administration can be trusted because it is correct information, complete information, and the tax administration does not need to go back and collect other information elsewhere. The information we use, it is always sourced from National Land Authority. So I can say that that information is trusted, and any change that is done in National Land Authority is automatically updated. We don't need to go back to ask why this information is different from the other side. So I can say that we rely really 100% on the data from National Land Authority. Thank you. Follow up. Does the tax authority solely rely on the land administration information data? Yes, as I said, the tax administration is relying 100% on the data from National Land Authority. I think also the tax administration is the information that can be given to National Land Authority can be relied on. Up to now, as I mentioned, the data we are sharing to the National Land Authority is about the compliance of the taxpayer of the property tax. If you sell your property and want to do the transfer of ownership, for now it is not possible to make that transfer when there is outstanding tax not paid. So this information is fetched from LGTMS and inform the LAIS before any transaction is done. Okay, thank you. I would end it here for the sake of time. We'll open the floor for our participants to ask questions. So there will be more questions coming. And to my brother from Togo, I call you Kwame because Kwame Osajufu, the first president of Ghana. So some few questions. You said that the land cadastral system and the tax authorities are in the same office, in the same shop, the same roof. Does that facilitate collaboration? So that's the first one. Merci beaucoup. Effectivement, la collaboration est parfaite. Hein? Elle est parfaite. On n'a pas du tout de protocole ou d'hésitation à obtenir une information. Puisque autant sous la même direction, les simples mails ou les coups de fil suffisent pour que l'information soit mise à disposition ou que l'assistance sollicitée soit disponible. Parce que nous avons un même objectif de recette. Si on fixe un objectif, nous tous, nous sommes redevables. Donc, on s'entraide mutuellement à ce que chacun puisse atteindre ses objectifs. Donc, en termes de collaboration, nous ne souffrons pas du tout. Okay, so I'm asking this question because I have a similar situation in my country where the 4 divisions of the Lands Commission are in the same building. But you would find out that the collaboration between them is not that effective. They still work in silos, even though they're in the same office. So I was just wondering whether in your case, you have a perfect situation. You might not do a comment on that. Merci beaucoup. Et nous, on a résolu pratiquement le problème de collaboration, aussi bien entre le cadastre et les services des impôts, même avec la douane, puisque nous avons la douane, les impôts, le cadastre sous la même entité. Et donc, les bases de données même sont interconnectées. Si je prends le cas douane-impôt, les 2 bases de données sont déjà interconnectées. Quand vous voulez dédouaner une marchandise,
le numéro d'identification fiscale vient du système des impôts. Et donc, toutes les opérations que vous effectuez à la douane sont directement visibles au niveau des impôts. Donc, au niveau du cadastre, c'est l'interconnexion qui manque, mais si un service demande, est-ce que telle personne a un titre foncier, quelle est la valeur vénale, l'immeuble est à quel niveau, c'est instantané que l'information leur est envoyée pour le moment sous un fichier Excel. Donc, le travail, comme je le disais, c'est que l'informatique est en train de travailler pour que les deux systèmes soient interconnectés à tel enseigne que les collègues ne vont que rentrer le numéro du titre ou le numéro d'identification fiscale du propriétaire pour avoir l'information disponible au niveau du cadastre. Et si nous aussi, on veut savoir si tel propriétaire a payé ses impôts fonciers au niveau des services, on n'a qu'à seulement interroger là-bas. Donc, c'est ça qui est en cours de développement. Sinon, en entendant même cela, nous n'avons pas de difficultés à l'accès et il n'y a pas de protocole, il n'y a même pas un courrier. Et WhatsApp, même si on écrit un message, il n'y a même pas à payer, il n'y a rien. Voilà. Thank you very much. So no problems. Same roof, systems are integrated. But you mentioned that the land registry and the tax authorities, they have not yet integrated their databases. What conditions would be required for these two to integrate the database? Merci beaucoup. On a la condition, c'est qu'on a écrit le cahier de charges, c'est-à-dire comment les informations doivent être échangées, quel type d'informations. Donc, il y a un groupe technique qui a écrit le cahier de charges que les informaticiens doivent implémenter. Donc, le cahier de charges est déjà défini. Je dirais même que le travail a déjà commencé. Et à notre niveau, nous avons la direction de l'informatique au sein duquel se trouvent ceux qui développent les applications. Donc, nous, on envoie juste le cahier de charges à valider entre les deux parties et puis ils mettent en place le lien. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, nous avons déjà dématérialisé le processus de production des titres fonciers. Donc, le dossier déposé est dans le système informatique jusqu'à la signature du titre, ce qui facilite à terme cette interconnexion. Et donc, le cahier de charges est défini. Reste maintenant le temps aux informaticiens pour qu'ils puissent finir. On fait les tests et si les tests sont concluants, on le met en production ou on l'implémente. Et dès le début d'année prochaine, la probabilité est forte. Parce que e-tax, qui est l'application des impôts, est aussi en cours d'actualisation. Donc, en actualisant e-tax au niveau des impôts, ils vont en même temps en tenir compte pour que les valeurs vénales et tout ce qui concerne les informations cadastrales puissent l'être. C'est pourquoi on veut même afficher en ligne le plan cadastral pour aider à l'identification parfaite des immeubles. Merci. Okay, thank you very much. I think they deserve some applause. They have done well. We'll open the floor. Yes, so we want to open the floor now. We want to take the first 3 questions. And then if you want to ask a question, please raise your hand. Yes, so the first 3. Thank you. Good afternoon. It's not a question I wanted to raise. It's just to add on what the doctor said regarding the computerization and systems used in tax collection in Rwanda. As my colleague Karasira said, already the system of taxation in Rwanda is established, the local government tax management system, working together with RAND management information system. All those data of the RAND are recorded in the system of RAND in unique parcel identification, UPI, where everyone who holds the property tax RAND building has unique identified number. Or that unique identified number is transferred directly in an institution in charge of tax collection. All the data, all the information of individual person are recorded in the RAND. If we wanted to buy a plot or the property from one person to another, immediately you request the transfer.
because of those interoperability of the system, because of those, how the system is connected, it is not requires a lot of time. The movement from one person to another, it is not requires more than 1 day for getting full registered data from you. For the enforcement in the taxation, if you have any areas related to unique identified number, the system can't allow you to transfer that land. You have first to clear the areas related to that UPI. Please, can you wrap up? Yes, the next person. Please, let's be straight to the point. Yeah, thank you. Yeah. Mine is simple. How do you deal with the credibility of data? It's easier for the two entities to have the wrong information, and most especially for tax purposes, an individual who solely owns the properties might want to avoid paying their fair share of taxes, and may not appear anywhere on the register. So how do you deal with that? Are you directing it to one person or? Any, because even anyone who can answer that. Okay. Credibility of data. Okay, take note of the question. Yes, the third person. Yes, Ernest, thank you so much for the Rwanda story. Very interesting. From a tax perspective, I wanted to find out whether indeed there is a property tax on vacant land, especially farmland far from Kigali in the villages, like maybe at the border of Rwanda and Uganda. Do you have a property tax on vacant land? And how is your RRA correcting this tax, especially from a rural woman? How are you making sure that that rural woman is actually paying that property tax on his small farmland there? And do these property owners file like a return to declare their properties every year? What about the developments on those properties? So if I build my house far from Kigali, how is RRA actually collecting that information and how are you assessing them? Thank you. Thank you very much. So let them address the questions. Then, yes, the first three, then we'll attend to the next three. Yeah, let's try to respond to all of those three questions, but the panel also can intervene to any, but specifically for the second question from Leonard, the vacant land are paying property tax also if they are not exempted, because among the properties which pay taxes, property tax, we have also those exempted. We have like 7 categories of exemption. For example, the land for poor people as approved by the district council or state of Kigali council, those ones they don't pay property tax. One building you are using as a family, one family, you pay only for land, not for building. We have like seven categories. So if there is a land, vacant land, which is not developed, it is supposed to be used by the owner, and the reason or the source of property tax is just ownership of that property. So being vacant or not, you have to pay tax even if you are not exempted. So it is a tax which is paid every year, following a calendar period, January, December, and the deadline is 31st December every year for that particular period. For example, we are now about to receive 2025 property tax payment declaration payment because the deadline is 31st December this year. So because as I mentioned, all properties are registered, meaning you have the information anywhere in the area of the country. Being far from where I was saying near Uganda, we know that property because it is registered. And also that collaboration we were talking about even in the morning, we are collaborating closely with the local government because remember the money we're collecting on their behalf is their money. We get 100% the money we give to them. So they have also, they are willing to support, even to tell us there is a new business which has been opened here. There is a property, they check because they have also access right on the system we are using. They can check in their district if this property is paying tax or not. So
we can know maybe easily or not easily, but we can know that this property can pay is liable to tax or not. I think those were the questions. Okay. There's another question from Madame Regine about the credibility of the data you receive from the other side. Because there's no other institution that's dealing with the land, we trust those data they are giving us. Unless there is a mistake of size or normally we have size. Size is the most information which have some errors. But because we get information from there, if we find that situation, we send it back to the National Land Authority for updating. Then after update, we get also the updated data from the National Land Authority. We cannot collect the data all the time. Data is collected from National Land Authority. Yes. I just wanted to pick up on something you said, Ernest, that I think was really interesting. And it was part of Ronald's question is this question of data updating? Because actually, I think it's very easy when we think about reform to forget about data updating. So we think about how do we get good data today? We don't think enough about the updating point. And to me, actually, that's very central to why a good collaboration between the land authorities and the tax authorities is so important. Because the land authorities tend to be very focused on establishing legal title. But once the title is established, it's quite easy for them to forget about it. The title is there, I'm done with that property. And you hope that when someone sells their property, they'll register that with the government, but they might not. You hope when they do new construction, they'll register with the government, but they might not. If they don't, who's going to find out that something changed, but those people didn't tell the government? And actually, I think in a way, Ernest, you answered the question. You said, although this is a central system, you work with the local governments because they know what's happening locally. And I think when we think about property tax, often it might be the central government has the land information, but it's the local councils that know what's changing. And if you can link that knowledge that sits in the property tax system into the land system, the land records are more likely to get updated and stay up to date over time. Or at least that's my guess. And I think your experience is consistent with that. Merci. C'est pour ajouter qu'en matière d'administration fiscale, il y a les recoupements d'informations. C'est-à-dire qu'il y a une manière aussi d'obtenir des informations d'ailleurs comparées avec la déclaration. On sait que les gens ne veulent pas déclarer le bon montant ou la vraie valeur. Deuxième chose, c'est la valeur vénale. Et généralement, au sein de nos administrations, il y a des valeurs vénales déjà validées qui sont intégrées dans le système informatique des impôts, par exemple. Nous, on l'a. C'est validé dans d'autres pays avec les communes. Donc, on sait qu'à la commune X, la valeur d'une superficie de 600 mètres carrés, 300 mètres carrés, minimum, c'est tel montant. Si quelqu'un déclare en dessous de ce montant, le système t'applique le montant qui est retenu. Si tu déclares au-dessus, le système prend la valeur que tu as déclarée au-dessus. C'est un peu comme ça. Parce qu'il y a la valeur de la transaction. Et ou bien si le reçu d'achat, tu le présentes et que l'agent voit que le montant qui est sur ça dépasse ce qui est en vigueur, lui prend ce qui est sur le reçu. Mais si tu déclares moins, le système t'applique la valeur qui est retenue afin d'éviter une déperdition de la collecte des impôts. Donc, globalement, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, il y a les techniques que les administrations fiscales détiennent aussi pour pouvoir éviter que les gens n'exagèrent dans les déclarations. Maintenant, si vous déclarez moins et que les impôts, ils font un redressement fiscal. Dans leur contrôle, ils peuvent vous redresser et vous demander de payer le complément par rapport à la loi. Donc, voilà un peu comment les choses se passent pour pouvoir avoir l'exhaustivité de l'information. Merci. Thank you. So, last three questions. Yes. Madam, and then our brother here. Any other? Okay, so I have three here. Sorry. We don't have much time, so we'll take the last three. Alors, concernant l'OTR, vous avez dit que toutes les propriétés cadastrées
les propriétaires payent l'impôt foncier. Est-ce que toute propriété cadastrée tout propriétaire cadastré a un titre de propriété? Si non, ça veut dire que vous imposez les propriétaires de fait, ceux qui n'ont pas encore de titre foncier. Comment avez-vous réussi à faire adhérer la population, ou du moins, comment avez-vous réussi à faire passer ce texte au Parlement? Merci. Yeah, the next person, please. Oui, merci. Je voudrais remercier les panélistes pour la qualité des présentations. Mais j'aurais aimé, vous m'entendez? J'aurais aimé que les différentes présentations soient, notamment celle du Rwanda et du Togo, soient accompagnées de quelques statistiques. Par exemple, au Rwanda, vu le taux de couverture du cadastre qui est pratiquement de 100%, on aurait aimé voir un peu l'incidence sur les recettes d'impôts. Quelle est la part des recettes du foncier rapporté au PIB, par exemple? Comment est-ce que ça a évolué dans le temps? Par exemple, au Togo, quel est le taux de couverture du cadastre? Vous n'avez pas précisé, ce serait bien de l'avoir. Bonjour à tous. Merci aux panélistes et aux modérateurs. Donc, j'avais deux questions. La première s'adresse aux collègues du Rwanda. Donc, vous avez parlé dans votre exposé d'un cadastrage national universel. Je voudrais savoir comment vous y êtes arrivé et ça a pris combien de temps, avec quels moyens? Est-ce que vous avez utilisé la technologie moderne, les drones et autres pour y arriver? Donc, ça, c'était la question aux collègues du Rwanda. Par rapport aux collègues du Togo, apparemment, vous dites que chez vous, c'est le cadastre qui délivre les titres fonciers. Quel est le rôle de la conservation foncière dans ce... Ah, ok, d'accord. Parce que chez nous, au Sénégal, en fait, le cadastre, c'est la sécurité physique des terrains. Maintenant, la sécurité juridique, c'est la conservation foncière. C'est pourquoi je posais cette question. Merci. Okay, thank you very much for those questions. Yes, so I think I'll start from you, from Togo. Merci beaucoup. Comme je l'avais dit, au niveau du Togo, que vous déteniez un titre foncier ou pas, vous devez normalement souscrire à une déclaration. Et si vous ne souscrivez pas à une déclaration, mais qu'on a l'information que vous avez un terrain, peut-être vous avez déposé un dossier pour avoir un titre foncier, mais ce n'est pas encore sorti, ça suffit à ce qu'on puisse vous imposer selon la loi. Et si vous ne venez pas à la déclaration, comme dans tout pays, il y a une imposition de fait qui vous sera adressée. Quitte à vous de répondre ou de ne pas répondre, mais si vous ne répondez pas, il y a également des pénalités qui peuvent vous sanctionner, ou on peut vous bloquer demain si vous avez besoin d'un document fiscal. On va vous dire, ah, on vous avait imposé, vous n'avez pas honoré vos engagements et tout. Il y a l'imposition de fait dans notre législation. Je suis sûr qu'il doit avoir la même chose. C'est la même chose pour une entreprise. S'il ne déclare pas son chiffre d'affaires et qu'on l'a attendu, il y a pas, on lui fait une imposition de fait, quitte à lui de prouver qu'il n'a pas obtenu ce niveau de chiffre d'affaires. Donc, c'est presque les mêmes méthodes qui sont utilisées puisque les taxes françaises sont des impôts, tout comme tout. Maintenant, la question contentieuse pour dire ma propriété n'est pas confirmée, donc je n'ai pas le droit de payer, ça c'est un autre problème. Et vous pouvez vous plaindre et les juridictions vont juger si l'administration fiscale a tort ou a raison. Donc voilà un peu, c'est pourquoi aujourd'hui la collaboration est de fait. Et pour les collègues, pour les statistiques, il faut dire que comme dans la plupart des pays, nous sommes à un taux de couverture cadastrale d'autour de 15%, hein, on est loin du compte. Hein. Depuis l'indépendance, on fait les titres fonciers. Maintenant, on a dépassé les 105 000 de titres fonciers délivrés depuis l'indépendance, ou bien avant l'indépendance d'ailleurs. Et si on rapporte au nombre de parcelles que nous ne connaissons pas, le potentiel du nombre de parcelles n'est pas connu.
Si je prends le Grand Lomé, Lomé, ses périphéries, les estimations donnaient par exemple 400 000 parcelles. Or, nous sommes pour tout le Togo à 100 000. Vous voyez que s'il faut rapporter même aux 3 millions de parcelles, on est loin du compte. Donc, voilà. Mais les recettes foncières commencent par augmenter sensiblement au cours de ces dernières années. Avant, on était à moins d'1 milliard. Aujourd'hui, on est à près de 1,6 milliard, 1,7 milliard de taxes foncières confondues. Propriété bâtie, propriété non bâtie et la taxe d'habitation. Je voudrais rappeler aussi qu'au Togo, 50% de la taxe foncière sur propriété bâtie et non bâtie vont aux collectivités territoriales. Et pour la taxe d'habitation, c'est 100%. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, leur collaboration est importante. Et en ce qui concerne, voilà, les deux questions sur les données et puis sur la couverture, je vous remercie. OK. Je vais essayer de parler en français. Merci beaucoup. OK, je n'ai pas mis les statistiques dans ma présentation, mais j'ai quelques statistiques que je peux vous donner. Par exemple, si on part des recettes collectées d'un impôt foncier, quand nous avons commencé à collecter cet impôt, on collectait à peu près l'équivalent de 6 millions de dollars. J'avais essayé de traduire ça en dollars. Mais l'année passée, on est à 23 milliards de francs rwandais. Mais si je mets en dollars, c'est 19 millions de dollars. Et c'est l'objectif de cette année. Parce que chaque année, nous avons l'objectif ou les targets que nous devons atteindre chaque année. Cette année, c'est 19 milliards. Mais, pardon, l'année passée, c'était 19 millions de dollars. C'est-à-dire que cette année, nous avons un autre objectif qui est un peu haut. Pour les parcelles qui payent, qui sont tenues à payer l'impôt foncier, nous avons à peu près entre 600 et 700 000 parcelles. Nous avons encore le taux de paiement qui est encore bas parce qu'on a, on a à peu près 400 000 parcelles qui payent régulièrement. Il y a les autres qui déclarent, mais qui ne payent pas. Il y a encore d'autres qui ne déclarent même pas. C'est un exercice que nous faisons chaque jour. Même le moment où je vous parle, on a commencé une campagne de poursuivre toutes ces personnes qui n'ont pas déclaré ou qui n'ont pas payé. Je crois que ce sont les deux statistiques que je peux avoir pour le moment. L'autre question était de savoir comment nous avons pu arriver à enregistrer toutes les parcelles. C'était un travail qui a été très dur. Ce n'est pas vraiment facile. On a dit faire ça de 2007, je crois, ou 2009 à 2013. 2011-2013. On a utilisé 4 ans pour avoir les informations qui sont bien enregistrées. On a utilisé beaucoup de gens. On a même pris une photo par hélicoptère. Et cette photo a été utilisée pour essayer de montrer les délimitations des parcelles. Mais après, on devrait confirmer que ces mesures sont correctes ou non, ou pas. Et puis, après, quand on a senti qu'on est confortable, c'est là on a dit qu'on va donner à chacun sa parcelle. Mais même pour le moment, s'il y a une erreur qui a été faite, ça n'empêche pas que tu peux aller approcher le service de terre pour l'actualiser ou bien pour corriger
ces erreurs? Je pense que for those questions, I can say that. Monsieur le modérateur, j'ai oublié une question. Pour le collègue du Sénégal, le cadastre et la conservation foncière sont la même direction, hein. C'est pour arbitre de langage qu'on parle du cadastre. Sinon, c'est les deux services, ça commence et ça te termine par le truc foncier. Et puis, au niveau des objectifs, je voulais corriger. Par exemple, au niveau des impôts fonciers, la prévision, c'est 6 milliards cette année, mais nous sommes de 6 milliards 4, mais nous sommes déjà à 5 milliards 6 de mobilisation à la date d'aujourd'hui. Et il faut dire que il y a un objectif qui est adressé à notre direction du cadastre de la conservation foncière. C'est le suivi du recouvrement des impôts fonciers. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'aider les services à mobiliser ou à atteindre les recettes foncières. Et donc, ça fait que le partage d'informations et le suivi à notre niveau est aussi vraiment d'acuité. C'est pour encore renforcer la collaboration que nous avons comme objectif de mobilisation. Merci. Okay, so I think we have about 8 minutes, so just 2 questions. Okay. All right, thank you very much. I just have 2 questions. One is I just wanted to know, when you were doing the presentation, you showed the data sharing between the National Land Ministry and then the Revenue Authority. I guess that's because of the topic, but my question would be, do you share that with any other agency? And I come from a perspective of enforcement, like maybe other public service, these things that may be leveraged by the tax authority to get funding from those properties. So I wanted to know if you're sharing that data with any other agency, or is the Revenue Authority that goes ahead to share with other agencies? That's one. The other one is around the capacity, right? And I use Nigeria as an example. There was a lot of money pumped into mapping properties, and the land agencies had this data GIS, but a lot of revenue services couldn't use the data, right? Because some of them do not have the capacity to interpret those data and convert them in the format. So how did you take that into consideration in your evolution? Does the Revenue Authority, were they designed or equipped with that capacity? You had to build it as you evolved in that data sharing process. Thank you. Okay, good afternoon. Okay, I just wanted to ask, understanding that both of your councils have a very good comprehensive data, can we know the compliance rate, if most of them are complying to pay? If yes, what mechanisms do you use to make them pay? So, all right, so you raise your hand, yeah. Okay. I think my question or concern almost linked to what she just asked. I'm finding it difficult to actually comprehend how is Rwanda succeeding with starting with the cadastral approach. I remember in 2019 or so, I met with the former mayor of Kigali, Marie Chantal Rakazina in Brussels, and then we're talking waste management. She told me the success story there was because of the rigidity of the law. And that's why. So if you're talking about succeeding with the cadastral approach today, I don't know what is the actual secret behind it, because it put us, all of us, particularly me in this room, to think that with all the challenges that are associated, the constraints that are associated with data sharing, full disclosure requirements, compliance requirements, and you're starting with cadastral approach, is it because you're providing the, real estate property tax incentive to local government, or that Rwandans are so exceptional when it comes to compliance, or because something is running behind them? Okay, so sorry, my brother. Please, you have 2 minutes to respond. Okay, let's start from the question. I was asking how, if there's a
data sharing with other agencies? I can say yes, because if we need, for example, we have an institution in charge of providing the construction permit. There's a system they use, we call building permit management information system. So that information also, we need that information. And if they need the information from our side or their, we need from their side, we request for them, then they give it. Because, for example, if we want to know the estimated value of the property, using the estimated cost of the property when you request for building permit. So that information can be based on for taxation purposes. So we have also other institutions that we are sharing the information. And the capacity also, when we use any system or a new system, we make sure that the users are trained. So we train them until they are comfortable to use that system. Otherwise, if we don't do that, we can get a different result that were expected. So maybe the compliance will respond. Yeah. So for how Rwanda succeeded to have this cadastre first, I can say that it was not only for taxation purposes only. There was also other reasons, because the huge dispute for land. Yes, there was huge dispute on land, but for taxation, as I mentioned, all information we use comes from the National Land Authority. So combined with other reasons, the taxation was also one of the reasons that we have to register first all properties, then we go for taxation. Merci beaucoup. Et je voudrais dire que nous tous, comme Wilson l'a dit, nous travaillons à s'inspirer de l'expérience du Rwanda pour faire la même chose. C'est la volonté politique et de mettre les moyens et d'y aller. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est mieux. Sur 10 ans, 15 ans, si on arrive à recenser toutes les parcelles, et enregistrer dans une base de données, ça facilite le contrôle des transactions et tout ce qui va avec. Et donc, que nos pays fassent cet effort pour y aller. Au niveau du civisme, il faut dire qu'au cours de ces dernières années, on a vu un accroissement du civisme parce qu'il y a plus de sensibilisation sur l'importance de payer avec les collectivités. Au Togo, la décentralisation a commencé en 2019, véritablement. Sinon, il y en avait, mais c'est en 2019 qu'on a fait les élections locales et on a 117 communes sur toute l'étendue du territoire. Et étant donné que les communes ont besoin d'argent et la sensibilisation, elles collaborent en sensibilisant les populations, en fournissant même des informations afin que les citoyens puissent payer. Maintenant, il y a aussi une amélioration de l'information cadastrale. Plus l'information est améliorée avec l'adresse du propriétaire et autres, on arrive également à envoyer des avis d'imposition. On est en train de développer des applications mobiles pour que sur le smartphone, la personne puisse se connecter, déclarer, payer par Timoni, disons, via le téléphone mobile sans se déplacer. On a déjà ça pour les véhicules, on est en train de le mettre en œuvre pour les impôts fonciers également, le temps d'accroître avec la sensibilisation, le civisme fiscal. Donc voilà les stratégies que nous utilisons, mais nous travaillons vraiment à aller vers l'expérience du Rwanda sur les 10-15 prochaines années afin de résoudre beaucoup de problèmes. Thank you very much to our panelists. I just want to give my closing remarks. We started with Dr. Wilson. He reminded us that property taxation and land administration are inherently interconnected. And he ended by advising us that many countries should think of adopting the property tax first approach whilst building it backwards. We had Ernest from Rwanda, who has given us a beautiful example of how they did their
land administration system, land information system, and that the fact that there's a